is an attack on the secretariat. Example, it will not happen, just for the sake of example. Somebody tells you, you got a call, you are the district collector of Hyderabad. Who is the district collector of Hyderabad, by the way? Anudeep Durishetty, 2017 IAS topper from our homeland. He is now the Hyderabad district collector. Anudeep gets a call that the secretariat is under attack. Yes, sir. Anudeep gets a call that some terrorists have attacked the secretariat and they have taken the CM as the hostage. Possible? Possible? Impossible कुछ भी नहीं है. Possible, right? Now, before starting, will Anudeep Durishetty not get in touch with people who are responsible for the security of the secretariat? Are yes or no? Okay. Now, you have decided to do UPSC, right? Yes or no? You all have decided कि UPSC को career बनाना. When you have decided that your career అంటే ఈ జన్మ UPSC కి అంకితం అని అనుకున్నారు కదా మనసులో. అనుకున్నప్పుడు why you did not open the website is my question. You got my understand the essence why I am asking this question to you. From today onwards, whatever you do or you don't do, there should be a purpose behind it. Understand this. If you have to meet a friend, it should be very clear in your mind whether I should meet him or I should not meet him. If I meet him, what is the value addition that will happen to me? If I don't meet him, what is the loss that I will have to face? Don't think that, sir, friendship ni kuda value loss lo maatladutunnaru. Believe me, it has to be like that. Any friendship that reduces your value should be done away with. Any association with any person that distracts your preparation from the target has to be done away with. Any person who talks negative to you whenever you meet him or her should be distanced from. Why? Because what happens in this cosmic world, the negative energy will come to you. We should not have any negative energy for ourselves. For the next 2-3 years, till such time that you will be doing your UPSC foundation or pre-foundation as the case may be, one thing should be crystal clear to you, that you will distance away from negativity. Whether it is a situation, whether it is a person, whether it is a thought. It could be anything, whether it is a person, a situation or a thought. So, in the entire game of UPSC, staying positive is important. Acha, in your life, what negative instance can happen? In your life, what negative instance can happen? Anybody. Loss of a friend or a family member, maybe a road accident or maybe some health issue. These are the negative dimensions, right? When you come here for your coaching or classes, whatever you call it, believe me, the nature will try to test you. Okay, what stage he will give up preparation and get distracted. If it is your immediate family member, own brother or sister, then deviation is accepted. But deviation should be timed properly. If it is not your own brother or sister, understand this, I may be sounding very harsh, but believe me, you should not be distracted. At max, you can use communication device to inquire about their well-being. Even if it entails raising some funds, use your good circle, raise some funds, do whatever you can, but do not go away from here. Believe me, in UPSC, the cost of one mistake, if I have told somebody in my counseling, is 5. You will see in Ashok Nagar, so-called seniors and super seniors you will meet. వాళ్ళు గత 10 సంవత్సరాల నుంచి 12 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడే వస్తున్నారు. ఎందుకు వస్తున్నారంటే ఒక తప్పు చేసి, ఆ తప్పు ఏంటంటే whenever you have to prioritize, always keep UPSC on top. Simple, straightforward logic.
unless and until it is your blood relation that is involved in some tragic incident, you will not deviate from your preparation. Okay? Now, a simple question that I would like to ask is UPSC difficult or easy? How many of you feel difficult? How many of you feel easy? Difficult, how many? Raise your hand. Difficult. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Easy, how many? Others. Somebody did not raise the hand for either. Who all feels easy? Once more. Yeah. Please come. Please come. See, down. Who feels neither easy nor difficult? Sir, please come. Please. Who feels neither easy nor difficult? Because that person is right. Because UPSC is not easy. Why I am making this statement in the first day is, let something get into your head day one only. What do you mean by easy? కష్టపడకుండా వస్తుందా UPSC? రాదు. కష్టపడితే రాకుండా ఉంటుందా UPSC? ఉండదు. కష్టపడితే డెఫినెట్గా వస్తుంది. Whether it is difficult or easy, it depends on only two dimensions. One is your strategy and the second is your hard work. That's all. If it is right, it is. If it is wrong, it is difficult. Now, the bigger question, what is the right strategy? Yes or no? See, there is no excuse for this. ఈ హార్డ్ వర్క్ ఎక్స్క్యూజ్ లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దెర్ ఇస్ సంథింగ్ నోన్ యాజ్ ఐక్యూ, ఇంటెలిజెంట్ కోషెంట్. ఐక్యూ వినే ఉంటారు కదా. వాట్ ఈస్ ది యావరేజ్ ఐక్యూ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్? ఎనీవేర్ బిట్వీన్ 90 to 120 is the average IQ. Anybody beyond 120 is known to be a person with very high IQ. 75% of the population is average or below average IQ. 75% of the population in any geographical area is either average or below average IQ. 90 to 120 is the average. Now, when she has a higher IQ, say 140, she has a lower IQ, say 90, will equal amount of hard work will yield the equal result? No. The person with lesser IQ have to put in little extra effort. Now, how does she know that her IQ levels are less? Is it only the academic excellence that will tell that person's IQ levels are less? No. Then what is it that will tell a person's intelligent quotient is less? How do you measure this? What is the philosophy is talking about this? How do you measure the IQ? What constitutes IQ in the first place? Ethics lo there is a chapter, we will talk at length, don't worry. What constitutes IQ? One, analytical ability. You all agree? Solving complex problems, analytical ability. Generally you see people who are good in mathematics, they generally are not good in arts. Why? Because their brain is designed in a way to do certain calculations. Like you would remember these names, no? Raghuram Rajan, heard this name? Ex-governor of RBI. You would have heard this name, Rangarajan, another brainy chap, Subramaniam, Jaishankar. They all are coming from a particular belt. It means their cranial capacity is designed in a particular way and they are genetically blessed. The nature has blessed them genetically. So their IQ levels are very high. If you have a very strong IQ level, in the competitive world, your elevation becomes easy. Understand this. A little bit of hard work with a strong IQ, your elevation becomes easy. But what did I say? 75% of the population is either average or below average. It means if you work hard, there is a high probability of making it. Understand this. When I say IQ for the sake of understanding what it is, we said analytical ability. Any other trait
you can say, "Arey veedu maha intelligent ra." How do you say? On what grounds we generally classify a person to be intelligent? Memory power? Yes or no? Memory power. Arey veediki okkasari chuste batti gurtundipotadi. That's what we talk, no? The memory power. Any other attribute of intelligence quotient other than these two? Very, very important. Analytical ability, logical reasoning, everything is covered here. One more, which all of us lack, including me. Somebody said something. We talk about this nowadays. You do meditation to improve this. If you open a book, if you are not able to read it for more than 15 minutes without deviation, it means you lack. Simple. ఒక బుక్ తీశారు, 5 నిమిషాలు అయింది, ఫోన్ మీద ట్యాబ్ వచ్చింది. బికాస్ యు ఆర్ నాట్ లైకింగ్ వాట్ యు ఆర్. అండర్స్టాండ్? ఇట్ మీన్స్ యు ఆర్ ఎ విక్టిమ్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ concentration. You have to master this. You have to master this. The problem is these two are innate, ante by birth. These two are innate. This can be practiced. If you practice this well, you can work upon this very well. इसमें improvement बहुत ज़्यादा आएगा, इसमें नहीं आएगा. That is why you cannot make an Einstein of a fool. You cannot. Only you can improve the level of analytical reasoning, but you cannot cross a range. If say the bracketing of analytical IQ is 90, 120 to 140, 140 to 160. Assumption, just an example I am giving. If you are in this bracket, say you are at 95, with training and practice, your analytical ability can be improved maybe up to 120, but it cannot happen that you take it to, it cannot happen, because there is a limitation in the cranial capacity to improve beyond a particular time. But when it comes to this, there is no capacity limitation. It means you have to master this concentration very, very well. If you master this concentration, you will see over a period of time this will drastically improve. నేను క్లాస్లో చెప్పింది ఎప్పుడు మర్చిపోరు. When you are listening to me concentratingly, not bothered what is happening in and around your surroundings. బాంబు వెళ్ళినా సరే నాకు అసలు వినిపించలేదు. When I study in my room, I am studying something into my deep this thing. My mother keeps calling me, and when finally she loses, her patience, she comes and knocks the door. అప్పటి నుంచి పిలుస్తున్నా వినిపించుకోవేమరా అని. Believe me, I did not even hear. Why? Because I have cut off from the world. నాకు అసలు సంబంధమే లేదు. Because I have gone deeper into the book. Develop this habit. Believe me, knowledge is power. Your position is not power. Understand this. Knowledge is power. And if you become an IAS officer, you may have got 200 rank. There is a person who got first rank, you got 200th rank. But your knowledge base is much more stronger than the first ranker. Believe me, you will be chosen for the best of the postings. Because the people know in the surroundings, arey falana person got 200th rank. Maybe because of the structure of the examination he could not get the first rank, but when it comes to knowledge, he has got the better knowledge than the first ranker. So you cannot hide knowledge beyond a period of time. The moment you start discussing with people what you have, automatically your acceptance will increase. Now how to make this happen? You have to develop the habit of reading. Very, very important. Make a note of this word. Develop the habit of reading. Believe me, even today
I have a target every day. Before I sleep, I have to read 110 pages. This is my target. I have developed a speed to read. I don't have to read the way you will read. So it will take anywhere between 2.5 to 3 hours for me to complete those 110 pages. But for you it may take 5.5 to 6 hours. Why I do it every day deliberately is, believe me, whatever I learned today, maybe I use it in the class after a month. Maybe I'll use it in the class after a 2 months or 3 months time frame, but I'll definitely use that information. Say for example, I was reading the geography NCERT today morning. I wanted to know what is the difference between a heavy rainfall and a cloud burst. Why these people are using different nomenclatures for representing the same geographical event. Very, very heavy rainfall, but again they are using the word cloud burst. Does cloud burst has a proper definition other than a heavy rainfall? Or does it have any scientific relevance why they are using this word? So you have to be intuitive. Kakchestam, intuitive, like a crow. What is this? What is, you see a child? Generally, chinnapillal enti 5 years varaku, they will do all nonsense things. Do you think they are doing nonsense things? It is said the capacity of the brain developing happens till the age of 5. After till 5, the neurons development continues to happen. So after 5, we turn into morons. But before 5, the neuron cranial capacity is increases. So that's the reason why the child is inquisitive. Why this leaf is like this? He will pluck it. You will discipline the child. Yes, we do this, right? We will tell, don't touch it, it is hot. He will not agree it is hot till such time he does not touch it himself. Why? Because the mind wants to know. The problem is, as we grow, the idea that I want to know goes down. You are restricting knowledge to you. Never ever do that if you have decided to take UPSC as your career. Not only till you retire, even after retirement, you should continue to read. Believe me, reading will bring you success 100%. If you have this, have simple target, every day 50 pages, 110 అవసరం లా, every day 50 pages. For your age and level of understanding, UPSC subject సంబంధించి 50 పేజీలు అంటే 2.5 to 3 hours మీకు పడుతుంది. 2.5 to 3 hours earlier initially. తర్వాత అది తగ్గుతూ 2 hours 15 minutes వచ్చేస్తుంది. If you have this target to you, daily 50 pages, believe me, 4 months లో UPSC syllabus completed. Now tell me, as I told you, reading 50 pages is a matter of 3 hours. Maybe for her, maybe she will take 4 hours, maybe she will take 5 hours, maybe she will take only 2 hours. I told you the difference in the capacity. Don't worry about it, don't bother about it. But believe me, develop the habit of reading. Now the bigger question comes, what to read? Then we will talk about how to read, then we will talk about when to read. Now tell me, we will start with when, okay? We will start with when. Allu Arjun ka favorite dialogue hai, కోడి కూడా ఐదింటికి లేస్తుంది కోసుకొని తినేస్తుంది. Remember dialogue? Memory power is weak. How many of you remember this dialogue? Which movie? July? Okay. UPSC is all about movies. Believe me. Anni unnai. Everything is there. Don't see. Don't fear about UPSC. I'll take care. It will be fun learning. I don't believe in fearing people and then teaching. No. I also believe UPSC is easy. I also believe UPSC is easy. You should know the strategy. That's all. Nothing. Enjoy cheskuntu chadu. Just listen. I am saying reading is very important. We'll start with when to read. Generally what time we sleep off? 2 o'clock, 3 o'clock in the night? Kada? Kada? Acha, anybody waking up beyond 12? No problem. You can be, na daggara
పోలీసు వాళ్ళ దగ్గర, లాయర్ దగ్గర, టీచర్ దగ్గర అబద్ధం ఆడొద్దు, కళ్ళు పోతాయి. నవ్వు చెప్పండి, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ సీ దట్ 12 o'clock clock in the night? ఓకే, 1, 1, 2, 3 కళ్ళు పోతాయి అనగానే భయం వేసింది. ముందే అద్దాలు ఉన్నాయి అమ్మ, కళ్ళు పోతే ఇప్పుడు ఎట్లా? 4, 5 of you have, even randomly, not every day. Is there anybody who never saw 11 o'clock clock in the night? ముందే పడుకుంటావు. ఓకే. Is there anybody who wakes up after 8 AM in the morning? Wakes up. నిజాయితీగా చెప్పాలి, కళ్ళు పోతాయి. 1, 2, 3, 4 పెట్టాలా వద్దా అని ఆలోచిస్తున్నాడు వాడు. See, I'll tell you a golden rule today. This is taught to us in the forces. I am from the army. This is taught to us in the forces. They say, align your body clock with the sun. Don't do anything. If you want to be not getting any diseases in your lifespan, just do one thing. Align your body clock with the sun. If tomorrow newspaper में every day sunrise sunset आता है, morning you see 5:55 is the sunrise time, you put the alarm 5:50. Do this for 21 days daily. Believe me, if you are having any health ailment, 22nd day you will not feel it. This is my guarantee to you. 21 days, Saturday, Sunday, national holiday అన్నీ ఇంక్లూడింగ్ 21 days వరకు పేపర్లో చూడాలి. వాట్ ఈజ్ ద సన్ రైజ్ టైమ్ టుమారో మార్నింగ్? 5:56. యూ విల్ గెట్ అప్ ఎట్ 5:50. వాట్ ఈజ్ ది సన్సెట్ టైమ్ టుమారో ఈవినింగ్? దే సే 6:02 PM. My suggestion is, do not eat anything after the sunset. Do not eat anything after the sunset. Plan your meal timing in such a way that your body digestion should complete before the sun takes the final rest under the clouds. You do this, you see how your brain will start functioning. You will not know how much power your body has. We are all children of sun god. But what we do, the sun got up at 5:30 in the morning, we got up at 9:30 in the morning. What has happened? We lost 4 hours of energy which is free. Vitamin D గోళీలు తింటున్నారు. చిన్న పిల్లలు క్యాన్సర్ వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది? Because they have gone away from the sun. See, the air that we are breathing, artificial. The light that you are seeing, artificial. The water that you are drinking, the food that you are eating, adulterated. So we are bound to get diseases. The natural way to avoid diseases is to align at least your body to the sun. You do this after 21 days. Boys or girls of your age, you will start showcasing signs of healthy attitude. Positivity will come. Now when I am starting to talk about when to read, now you tell me, whatever you want to do, if it should be done in the least possible time, will you do it when you are fresh or will you do it when you are tired? Obviously. And when are we fresh? అంటే మందేసుకున్న పడుకున్న తర్వాత ఫ్రెష్ కాదు. When are we fresh? In the morning? Yes or no? If you have to be fresh in the morning, you have to sleep early, or that minimum time. The time bracket of sleep is anywhere between 8 to 9 hours. Not more than 8 to 9 hours. A student should not be sleeping for more than 8 hours. Sadhguru says 3 hours. It is too unrealistic for our age. We cannot survive without 8 hours of sleep. So 8 hours of sleep is whatever bracketing. If I have to get up at 6 o'clock in the morning, average sunrise time, what time I should sleep? 10 o'clock? 8 to 6, 10 hours అవుతుంది. So I am talking about 8 hours sleep. It means 10 o'clock you should shut down. అంటే 10 o'clock పడిపోతే పోవాలి. What Sadhguru says is, the moment you fall on the bed,
you should fall dead. Only that means you have utilized your body to its fullest capacity. If you are turning on the bed for sleep, it means you have not done enough for that day to rest your body. Why people are feeling sleepless today? Eating more, doing less. Eating more, doing less. How many of you took lift to come to 4th floor? How many of you took the lift to come to the 4th floor? None of you? Only single. ये सब झूठ बोल रहे हैं. Believe me, ये सब झूठ बोल रहे हैं. Now tell me, you are in the age bracket of 18 to 24. This is the age when you should be full of energy. 4th floor and sir 40 floor కూడా మెట్లతోనే వస్తా. That is when you have utilized your body to the fullest capacity. So when will you read? When your mind is, sir నా మైండ్ రాత్రి మందేసిన తర్వాతే ఫ్రెష్ అవుతుంది సార్. ఓకే, తాగు, చదువు, పర్లేదు. బట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి డన్ ఇన్ ద టైమ్ వెన్ యువర్ మైండ్ ఈస్ ఫ్రెష్. హాస్టల్లో సింపుల్ లాజిక్ చెప్తా. హాస్టల్లో 2 దాకా ఎవడు పడుకోడు. ఇక్కడ హాస్టల్స్లో 2 దాకా ఎవరు పడుకోరు. 10 ముందు ఎవడు లేవడు. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ సంథింగ్. People will not sleep till 2 o'clock and they will not get up before 10. 10 also I am telling very early. Going by the same logic of 8 hours, if somebody sleeps at 2 o'clock, disturbed sleep 8 to 10 hours, 12 o'clock se pehle koi nahi uthta. It means 6 hours the sun is up and you are still down. What you will do is, you will learn to sleep at 10 o'clock and get up at 5 o'clock or 6 o'clock at max. And for people like you, believe me, you will have gastric problems, otherwise you will walk 40 minutes every day. My sincere advice is, take the hostel little away from the institute. My sincere advice. Don't keep the hostel next door. Keep the hostel little away. Walk that distance. It will keep you healthy. Whenever possible, take the stairs on. Especially while climbing up. While going down, always take the lift, because you are not supposed to, the knee gets spoiled when you go down. It will never get spoiled when you go up. So take care of your health in that way. Reading in the morning, that's what we have fixed. What if your class is at 8 o'clock in the morning? What if your class is at 8 o'clock in the morning? You will have classes at 8 in the morning also. What if your class is at 8 in the morning? When will you get up? Give me a realistic time. Don't say 3 o'clock in the morning. I know you will not get up. 6 o'clock only? Sir, no matter what, we cannot get up before 6 o'clock. Let the sun come and go. He will come next day also. He is not going anywhere. Take care. So we will continue to get up at 6 o'clock. Okay? Don't worry. Even if the class is at 8 o'clock, continue to get up at 6 o'clock. 2 hours of time, enough to read whatever you want to read. Believe me, at this age also, if at all I have to read something which is complicated in its nature, I always reserve that for next day morning. If I was struggling for 1 hour reading that subject, understanding that topic, next day in the morning, believe me, I am not exaggerating, 20 minutes is more than enough, because the mind is fresh, the body has slept. Understand the importance of right sleep. Now, how to read? I have seen many students book మొత్తం అండర్లైన్ చేసాడు. Who has this habit? You can be చెప్పా కళ్ళు పోతాయి. Who has this habit of underlining while reading? Okay. Others? Okay, good. In UPSC, you will not commit this mistake. Understand this, why I am telling. I'll prove it now, don't worry. Whenever you read, please, whenever you read a particular page or paragraph, UPSC you know prelims and mains. UPSC you know prelims and mains. ఒక పేజ్ ఒక పారాగ్రాఫ్ చదివినప్పుడు అండర్లైన్ చేసే తప్పు చేయొద్దు.
always put a bracket next to that paragraph and write P or M. Why? Because if you underline, generally the mind leaves the portion that is not underlined and only read the word that is underlined. In UPSC, believe me, he will ask the question from what you have not. Understanding that, because NCERT books, especially the NCERT books, have been written in a particular fashion that you understand the holistic message of that particular book or page. Generally, you will see in NCERT or any standard book for that matter, chapter mundu oka paragraph untundi kada. Generally, we have a habit of skipping that and reading the chapter. Yes or no? Are nenu kuda meelaga tappulu chesina. So accept it, we do this. Believe me, that paragraph is the essence of that chapter. If I ask you a question, why a particular chapter is there in a book, in that chapter, you will not be able to answer if you do not read that first paragraph of the book. That is the heart of that chapter. In the first place, it will tell you why this chapter is there in the book. If it is democracy at work, or if it is our past 1, 2 or 3, if it is any geography or internal security related book, understand why he is talking about that chapter in a gist, because he wants to tell you using that chapter why this topic is important for you to understand. Generally, UPSC lo oka saying undi, you should know everything under the sky. You should know everything under this sky. It is a false statement. You need not know everything. I don't know anything. I don't even know one drop under the sky, but still I have passed UPSC examination. Exams conducted by UPSC 3 times, rather 4 times. CDS I have passed twice, ND I have passed once, UPSC I have passed once. Understand when I am saying, making the statement, it is easy to pass if your preparation strategy is in the right direction. So whenever you are reading a paragraph or a page, never underline, rather learn the habit of putting flower brackets. There are multiple advantages of it. Say for example, in a page you put a paragraph and you wrote P. Understand, in a 100 pages book like this, there are 200 P's. Yes or no? And there are 200 M's. M is for mains. Now, the moment you have put P, when you are going for the revision, is the book not divided into 2? It means the time that will be taken to revise that book has been reduced to half. Yes or no? Now, when you do this P/M in a sequential manner, the perspective about that topic will start developing. In UPSC, there are 3 pillar subjects. Believe me this: polity, history, economy. Your seniors, friends, family members, if they are failing in prelims, don't have to ask them. One of their weak areas is either of these 3 subjects, and mostly it is either history or economy. Believe me this. It means before you start preparation, you know what is going to be weak for you. Yes sir. The moment you know what is going to be weak for you, it is better you start working on it from day 1. There is a rule for revision. It is called 137 rule. Psychology says, not me. I have studied psychology, that's why some terminology I will use. 137 rule. The 137 rule says that first revision within 24 hours, second revision within 72 hours, third revision within 1 week. If you do this for anything that you are reading or learning, you will never forget that in your life. It means ఏ రోజు క్లాస్ ఆ రోజు రివిజన్, సెకండ్ రివిజన్ విదిన్, థర్డ్ రివిజన్ విదిన్ 1 week. It means
From day one of your UPSC classes, you have to plan your week well in advance. You have to plan your week. If you do not plan your week, see, okay, right, I'll dictate you, right. I shall develop a habit of, making diary of my diary, DIARY, రాస్తే వేరే అవుతుంది. I shall develop the habit of writing a diary, scheduling, SCHEDULING, scheduling my day 24 hours in advance. Scheduling my day 24 hours in advance. Full stop, continue to write, and comma, I shall carry this diary with me always, and I shall carry this diary with me always. It can be a diary or it can be a notebook also, I don't mind. What I want you to do is, before you go off to sleep today, you should know how is your tomorrow scheduled. If you are sleeping at 10 o'clock in the night, 9:45 you will open the diary, 6 AM getting up, 7 to 9 revision, 10 to 2 class, 4 to 6 revision, 7 to 10 falana studying, 10 o'clock going off to sleep. This should be written in your diary every single day. I will randomly check. If somebody does not write it, he will get nicely from me, he or she. There is no gender bias that I will do. Okay? Why I am doing this is, if you know tomorrow 11 o'clock you have to read a particular chapter, subconsciously your mind will keep reminding you, రేపు ఇది చదవాలి, రేపు ఇది చదవాలి, రేపు ఇది. What to write in that time frame, I will teach you over a period of time. I will teach you everything, I will teach you, don't worry. బ్రష్ ఎట్లా చేసుకోవాలి కూడా I will teach you. I will teach you. In one of the interviews, the interviewing officer asked, what is the angle of rotation of the brush when you brush your teeth? వాడికి చుక్కలు కనిపించినాయి, స్టార్టింగ్లోనే అడిగాడు, మొత్తం ఇంటర్వ్యూ పోయి. Do we have to apply brain to answer this question? What is the answer? Clockwise. Is she right? Exactly opposite. పోయిందా? పోయింది కదా? That is what it will happen. You do like this or you do like this. You don't do like this. You generally do this. Is what? Anti? Understand, UPSC is seeing your presence of your mind. One of the students was asked, there are how many buttons on your shirt? వాడు ఇలా చూసాడు, పోయింది. సీరియస్లీ, ఇఫ్ యూ సే ర్యాండమ్లీ 14, వాడు ఏమైనా షర్ట్ తీసి లెక్క పెడతాడా? These are all meant to test your presence of mind, whether your mind is present or absent to this situation. So understand what UPSC, well, I'll come to this, what UPSC expects from you. Next slide we will talk about it. Slide in sense I'll write on the board. Understood when to read, understood how to read, what to read. The bigger question mark, probably the biggest question mark, what to read. Now UPSC एक एग्जाम ऐसा है, हिंदी how many of you don't understand? Okay. చలో. ఓకే. See, UPSC అనేది, anybody don't understand Telugu? Hello. Very good. So I am restricted to use only. You are from Kannada, Karnataka? Yeah, Maharashtrian. Good. So me Marathi. Huh? Okay. See, in the journey of UPSC, listen to this. I am telling you very frankly.
In the first place, it is not an exam. It is a test of your personality, whether you fit in to be a particular officer in the government cadre or not. అసలు యూపీఎస్సీ ఎగ్జామే కాదు, బిలీవ్ మీ. దిస్ యూ విల్ యాక్సెప్ట్ విత్ మీ ఓన్లీ వన్స్ యూ రైట్ ది ఎగ్జామ్ అండ్ కమ్ బ్యాక్. దట్ డే యూ విల్ టెల్, సార్ ఇంత చదివినా ఏం రాలేదు, చుట్టుపక్కల జరిగింది మర్చిపోయాను. యూపీఎస్సీ పేపర్, ప్రిలిమ్స్ పేపర్ ఆర్ మెయిన్స్ పేపర్ ఈజ్ ఎ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ యువర్ సరౌండింగ్స్. యూ హ్యావ్ టు బీ అలైవ్ టు వాట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ యూ, అంతే, ఇంకేం చేయను అవసరం. యూ హ్యావ్ టు బీ అలైవ్ టు వాట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ యూ. ఇవాళ న్యూస్ పేపర్ ఎవ్రీ డే మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఆ రోజు న్యూస్ జిస్ట్ వస్తుంది, జిఐఎస్టి, జిస్ట్ అంటే సమ్మరీ. తప్పకుండా చదవాలి. నేను క్లాస్లో డెఫినెట్గా అడుగుతాను, సమాధానం రాకపోతే అస్సలు మొహమాటం లేకుండా అమర్యాదగా పరువు తీసేస్తాను క్లాస్లో. ఐ విల్ ఫోర్స్ యూ టు స్టడీ. అస్సలు నాకు మొహమాటం ఉండదు. వై? బికాస్ యూ హ్యావ్ స్పెంట్ సో మచ్ ఆఫ్ మనీ, టైమ్ అండ్ ఎఫర్ట్ టు కమ్ అండ్ స్టడీ. If you don't study, there is no reason. There is no point wasting your parents' money. That's why I am saying you have to study for this exam. UPSC ఒక ఊబి లాంటిది. ఊబి, అండర్స్టాండ్? ఊబి is daldal. ఊబి is daldal, right? The more you try to escape, the more you try to escape, the more you go deeper. That is why I am saying the only way to be alive in UPSC is to be alive to your surroundings. Questions will come from your surroundings only. Believe me this. ఎన్ని బుక్కులు చదివినా ఫైనలీ ఇదే హెల్ప్ చేస్తుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ అలైవ్ టు యువర్ సరౌండింగ్స్. వెన్ ఐ సే వాట్ టు రీడ్, ది ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ క్లాస్ రూమ్ నోట్స్. ప్లీజ్ మేక్ ఎ నోట్. ది ఫస్ట్ థింగ్ దట్ యూ విల్ రీడ్ for sure is your classroom notes. The first that you will read is your classroom notes. The second that you will read without missing is NCERTs. Anybody who does not know what is an NCERT? Be frank, no problem. Okay, done. And third is newspaper, but not in the beginning. No. 3 నెలల వరకు న్యూస్ పేపర్ని ముట్టుకుంటే చంపేస్తా. అప్ టు 3 months when your course starts, maybe today, tomorrow, whenever, 3 నెలల వరకు న్యూస్ పేపర్ ముట్టుకోవడానికి వీలు లేదు. బికాస్ యూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్, యూ స్టార్ట్ రీడింగ్, ఫియర్ విల్ డెవలప్. For you to know something, it will take 3 months of time for me to teach you something. After 3 months, you can start reading the newspaper. Till such time, whatever articles you will get in the Telegram group, you read that more than enough for 3 months. Initially, current affairs ఏమీ అర్థం కాదు, భయపడొద్దు. Only a matter of time. ఒక 45 days 50 days తర్వాత థింగ్స్ విల్ స్టార్ట్ సెటిలింగ్ డౌన్, అప్పుడు అర్థం అవడం స్టార్ట్ అవుతుంది. సో నెవర్ ఎవర్ ఫియర్ ఎనీథింగ్. బిలీవ్ మీ, ద పీపుల్ హూ హ్యావ్ పాస్డ్ యూపీఎస్సీ ఎగ్జామినేషన్, దే ఆర్ నాట్ ది బెస్ట్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్స్. నో, దే ఆర్ ది మోస్ట్ సూటబుల్ బ్రెయిన్స్ who have understood what UPSC wants from them. So when this is the case, you don't have to fear anything. నా స్టూడెంట్ అన్న తర్వాత అస్సలు దేనికి భయపడు. Understand that word? If you are a student of this institution or my own student, you will not fear anybody, you will not fear anything. నేను ఇంటర్వ్యూ కూడా ఎట్లా ప్రిపేర్ చేసి పంపిస్తా అంటే, they can make out that she has got courage comparative to others much more higher. నేను అట్లా చేసి as a bullet I will prepare you and then send you. పోయి ఫైరింగ్ చేసి రావాలి అంతే. I will tell you when to not give the answer even when you know the answer. చెప్పే కదా ఊబి లాంటిది. దే వాంట్ యూ టు డ్రాగ్ యూ టు సమ్వేర్. ఇనీషియలీ చెప్పాలి నాకు తెలియదు, ఏం చేసుకుంటా చేసుకుంటా. అట్ టైమ్స్ ఐ విల్ టెల్ యూ
not to give answer to the simplest of the questions. Who is the Prime Minister of India? Naaku teliyadu. But if they ask you how the process of election of Prime Minister, you should know from starting till end. Rattle out everything. But they say, don't you know the Prime Minister? I don't. No problem. See, understand, they will understand, వీడు కావాలనే చెప్పట్లేదు. అర్థమైందా? ఎంజాయ్ చేసి రావాలి. ఇంటర్వ్యూ అన్న తర్వాత భయపడి వెళ్ళొద్దు. See, if you have reached the stage of interview, it means information wide, you know everything. Believe me, if you have reached till interview, it means you have proved to UPSC that your knowledge base is very strong. In the interview, you have to only prove that this is also alert. That's all. So, అది ఎలా చేయాలో ఆ లెవెల్ వచ్చినప్పుడు మనం మాట్లాడు దాని గురించి. ఓకే, నౌ క్లాస్ రూమ్ నోట్స్, ఎన్సీఆర్టీస్, న్యూస్ పేపర్ 3 నెలల తర్వాత న్యూస్ పేపర్, నాట్ నౌ. అండ్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ what we call the study material that I will give you. I am not doing advertisement, but the study material that you will get, if anything comes out of that study material, you catch me by collar. Other than current affairs. Current affairs because textbook lo రాయడం కుదరదు కాబట్టి కాన్సెప్ట్ సంబంధించి ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా ఎన్సీఆర్టీ నా స్టడీ మెటీరియల్ దాటి వస్తే వచ్చిన కాలర్ పట్టుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ గ్యారంటీ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ. పిచ్చి బుక్కులన్నీ కొనొద్దు. రూమ్మేట్ కొన్నాడని చెప్పేసి, షాప్లో అమ్ముతున్నాడని చెప్పేసి, గూగుల్లో రివ్యూస్ బాగున్నాయని చెప్పేసి కొనొద్దు. I will tell you if you have to buy a book, and in the entire journey of UPSC, I will not suggest more than 4 or 5 textbooks to be bought. GS ki optional veru, optional katha vere undi. We'll talk about optional some other day. But general studies ki vachesi nenu cheppin dan appati varaku ye book konu. I will wait for a time to come when you will have to buy that book. Then only I will tell. మేబీ పాలిటీలో ఒక బుక్ చెప్తా, హిస్టరీలో 2 బుక్కులు చెప్తా, జాగ్రఫీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎకాలజీలో ఒక బుక్ చెప్తా, అంతే. ఎకానమీ ఏ బుక్ కొనాల్సిన అవసరంలా, ఏమంటారు జాగ్రఫీ ఏం బుక్ కొనాల్సిన అవసరంలా, ఐఆర్ ఏ బుక్ కొనాల్సిన అవసరం లేదు, ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఏ బుక్ కొనాల్సిన అవసరం లేదు, ఎథిక్స్ ఏ బుక్ కొనాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంకొక విషయం, మీ క్లాస్ నోట్స్ ఎట్టి పరిస్థితిలో ఇంకొకడికి ఇవ్వద్దు. అగైన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ దిస్, హాస్టల్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీ క్లాస్ నోట్స్ కానీ మీ ప్రిపరేషన్ గురించి కానీ మీరు మాట్లాడొద్దు. పీపుల్ విల్ ప్లే విత్ యువర్ మైండ్. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, పీపుల్ విల్ ప్లే విత్ యువర్ మైండ్. యువర్ ప్రిపరేషన్ ఈజ్ గోయింగ్ ఇన్ ద రైట్ డైరెక్షన్, అరే ఇట్లా కాదురా అని చెప్తాడు, అయిపోయి. యూ విల్ స్టార్ట్ కటింగ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ ది క్లాస్. బిలీవ్ మీ, 12 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్తో చెప్తున్నాను. Never ever share your preparation strategy with anybody. Even if you are pairing, both of you pairing and studying, there should be something of her preparation strategy she should never know. There should be something of her preparation strategy she should never know. At the end of the day, it is a competitive exam. 2 reasons. ఒకటి కాంపిటీషన్, రెండోది ఈర్ష. బిలీవ్ మీ, దిస్ ఈర్షా వర్క్స్ ది బెస్ట్ నెగటివ్లీ. సో ఎట్టి పరిస్థితిలో మీరు ఎట్లా ప్రిపేర్ అవుతున్నారో నీ నైబర్కి కానీ ఎవ్వరికి కానీ తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. నీ బట్టలు బయట పెట్టుకున్న, పుస్తకాలు మాత్రం లాకర్లో పెట్టుకోవాలి. అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ ది స్టేట్మెంట్. కీప్ యువర్ క్లోత్స్ ఆన్ ది బెడ్ ఆర్ ఆన్ ది ఫ్లోర్, ఐ డోంట్ కేర్, బట్ యూ విల్ కీప్ యువర్ బుక్స్ ఆల్వేస్ అండర్ లాక్ అండ్ కీ. వై ఐఎమ్ మేకింగ్ ది స్టేట్మెంట్ ఇస్, people will do everything to demotivate you and distract you. Never ever listen to anybody. I have seen manchi pillalu అయిపోయారు. And I told you the cost of one mistake is, వాడికి అదే కావాలి, వీడు పాస్ అవ్వద్దు. 3 Idiots का डायलॉग है ना, दोस्त जब फेल होता है तो दुख होता है,
बट जब फर्स्ट आता है तो सबसे ज़्यादा दुख होता है. When your friend fails, it is okay, you feel bad, but if he comes first, you feel much more bad than what you were feeling when he failed. So always remember this. No, but you have to learn to be selfish in UPSC. No one is happy with your success. 2 dimensions. మీ ఫ్రెండ్స్కి మీరు యూపీఎస్సీ చేస్తున్నారు అని చెప్పొద్దు, మీ పేరెంట్స్ కూడా వార్నింగ్ ఇవ్వాలి. నేను యూపీఎస్సీ చదువుతున్నానని చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి చుట్టాలకి చెప్తే మాత్రం చంపేస్తా అని డైలాగ్ కొట్టాలి. చంపొద్దు, డైలాగ్ కొట్టాలి. డైలాగ్ కొట్టి వదిలేదు, చంపేస్తే ఫీజు ఎవడు కడతాడు మరి, అంతే. సో అండర్స్టాండ్ దిస్, use your brain wherever possible. Why I am telling all these things on the day one is, nobody should misguide. The idea is you should not be misguided no matter what. రేపు దేవుడే దిగొచ్చి ఒరే ఇట్లా కాదురా చదవాల్సింది, అండర్లైన్ చేసుకోరా, చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే నేను నమ్మను. మా సార్ చెప్పిండు, మా సార్ చెప్పిందే. చిన్నపిల్లలు ఉంటారు స్కూల్లో, మా టీచర్ చెప్పింది, ఒరే వాడికి ఏం రాదురా బాబు అని చెప్పినా సరే సంబంధం లేదు, మా టీచర్ చెప్పిందే రైట్. సో మెయింటైన్ దట్ ఫెయిత్ ఇన్ మీ. సి యూపీఎస్సి బిజినెస్లో ఒక స్టూడెంట్ని మోసం చేయడం చాలా ఈజీ. వాట్ ఎవర్ బిగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ ఢిల్లీ, బెంగళూరు, చెన్నై, I have seen them being an insider. I have seen them being an insider. లోపల ఉండి చూసా. Easiest way for me to save money is to pick up any old student and tell him you be the teacher. వాడికి నెలకి 20,000 ఇచ్చేస్తే వాడు హ్యాపీ చెప్తాడు, ఎందుకంటే వాడికి 20,000 బతకడానికి చాలు, ఎందుకంటే వాడు ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు కాబట్టి. కాకపోతే అదే ఒక రెనౌండ్ టీచర్ని పిలిస్తే వాడు గంటకు 5,000 తీసుకుంటాడు. And the people who are coming to teach you are in that league only. How they can teach can never be matched with what others are teaching around you. So the reason why I made this topic here is, never ever miss a class. Use this word, I use this word. Till such time you are doing UPSC, you are under Diksha. You know Diksha, that Swami Mala Diksha. How piously people do it. No matter what, people will not slip away with any of the rituals. So you have taken Diksha. Unless and until it is heavenly not possible to come for class, try not to miss a class, even a single class. Ganesh sir was sitting, he is my teacher. I am a student, intermediate. Both the years I did not miss even a single class of mine. I am not saying I got a state rank because of it. No. Once it so happened, for some reasons, I reached the college 10 minutes late. Can you believe the class was held up for me to come? Have you ever believed I am writing exam somewhere else, the principal is coming with a coconut in his hand, Babu Tagra nu. When will it happen? When they know that this guy can perform and bring laurels to the institute that he is studying. I was an afternoon batch student, 12:45 was our batch time. 10 o'clock I am in the college. Principal's direction, day one, simple and straight. He used to come at 10 o'clock to the college, he used to stay till 6 o'clock in the college. Unless and until Oberoi you are attending a class, you are my shadow. థర్డ్ ఫ్లోర్ మీద ఆయన క్లాస్ తీసుకుంటున్నాడు, క్లాస్ జరుగుతుంది ఎంపీసీ వాళ్ళకి, నేను బయట కూర్చొని పుస్తకం పట్టుకొని ఎండలో కూర్చొని నుంచి 2 o'clock in the afternoon, hot sun, he is least bothered. No sunstroke happened to me ever. When I was writing, economics teacher, second year when I was writing my economics exam, those days marks never used to be given the way they are given now. In the 90s 80 ఎవ్వరికి దాటేది కాదు ఆర్ట్స్లో, 80 దాటిందంటే ఇంకా వాడు తోపు దూరం అన్నమాట. When I was writing my economics paper, my temperature was 104. When I was writing my economics paper,
and I got 93 in economics. Narayana College filed a case against me. How can you give 93 in economics to a student? Nampalli district court la case vachindi. My answer sheet was produced in the court. The judge did only this. He said he deserves more than 93. Case is shut. 10 seconds. That intelligent fellow did not even take 10 seconds. He just did like this. He deserves much more. Case is dismissed. Next. 11 గంటలు కేసు అయితే నన్ను 7 గంటలు నించోబెట్టిరు అక్కడ. ఆయన 11 సెకండ్లు కూడా తీసుకోవాలి. Understand why I am making this statement is, if I believe in you that you will get a rank, I will also stand with you like that. You are going inside to give interview UPSC, you will see me standing outside the UPSC Bhavan waiting for you to come back. Believe, this is how you should be confident of yourself. When I was doing my 10th, it generally earlier what used to happen is, if school A examination center is school B's examination center would be school A. So when we went to write the examination in school B, the school B principal told our school A principal, if you do not leave our children loosely, we will strictly, invigilate your children. You know what my principal told in front of me? It is even, clear in my mind even today. She said, my children, you make them right in the middle of the jungle, they will get the best of the ranks. And exactly that only happened. It means the trust in yourself, the trust in the product that I have created. Product in the sense, a student that I have created. I know if I have taught you international relations, let the panel ask you anything about international relations, you will give answer like this. Because I know what I have taught you. You know what question was asked to me in the interview panel? Who is the biggest threat to India? 2012 చెప్తున్నా. I said America. He said, can you justify? I gave him 3 examples. He was spellbound. I got 196 in interview. The topper got 206. There is a reason why I did not get 206. On one dimension, on the existence of God, I debated with him. On the existence of God, ఆయన ఇట్లా పెట్టుకొని ఉన్నాడు పెద్దగా, నాకు అర్థమైపోయింది. He is a believer of God. I told him, for the sake of argument, I know you are for, that's why I am against. Then he said, are you a communist by your thought? I said, sir, it is too personal to answer. No, you must answer, this is an interview board. I said, no, I won't answer. I was wearing a uniform, that time I was in the army. Well, you are too hard nut to crack. Then I said, my mother always tells me you are a nut, probably hardest nut. No, I did not buzz. Understand, ఎప్పుడు గొడవ పెట్టుకోవాలి, ఎట్లా గొడవ పెట్టుకోవాలి, ఆ గొడవ వెనుక ధైర్యం ఏమి ఉండాలి అని నేర్పిస్తాం. ఆ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ కానీ, బుక్ నాలెడ్జ్ కానీ, జనరల్ నాలెడ్జ్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ ఐ టెల్. బట్ లర్న్ టు స్టే గ్రౌండెడ్. 2 కాళ్ళు భూమి మీదే ఉండాలి, గర్వం రావద్దు. ఇన్ వన్ ఆఫ్ మై ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, ఒక స్టూడెంట్ నా గురించి తప్పుగా మాట్లాడాడు, నా పర్సనల్ లైఫ్ గురించి తప్పుగా మాట్లాడాడు. నెక్స్ట్ డే ఇప్పుడు మీరు ఎలా కూర్చున్నారో అందరిని పిలిపించి అమ్మ నా బూతులు తిట్టిన. స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండ్ వరకు 3 గంటలు ఎంసీబీసీఏ చేసిన. ఎంసీబీసీ నన్ను ఎందుకు తిట్టిండని చేయలే, నా ముందు, నా స్టూడెంట్ ముందు, నా వెనుక నా స్టూడెంట్ ముందు నా గురించి తప్పు మాట్లాడితే నా స్టూడెంట్ ఎందుకు విన్నాడు, ఆ డైమెన్షన్ మీద 3 గంటలు తిట్టిన. అమంగ్ దాట్ one of the student, he was sitting where you are sitting. What's your name? Aditya. That person was sitting there where that person was sitting. I am giving this example. An engineer by graduation. He went and shared this with his father, who happens to be uneducated, labor, mestri, labor, under the mestri. You call it para mestri or whatever. He narrated this story to his father. His father said, if I was present there when somebody was talking wrong about my guru, gaddapara తీసుకొని నన్ను చంపేసేటోడు. You know what that student did to me next day when he came? He said, sir, all my life I thought
I am the most educated and my parents are uneducated. Yesterday I understood how far he is educated than me. I am only educated by books, but he is educated by life. So that is why he said, sir, from that day my respect for my father went something up. నిజాయితీ కోసం, న్యాయం కోసం డెఫినెట్గా పోరాడాలి. అది ఏమైనా సరే, ఏం కాదు. ఇఫ్ యువర్ ఫైట్ ఈజ్ రియల్, ఇఫ్ you are making an honest effort to fight for the right cause, the nature, the God is with you always. Remember this. నిజం చెప్పడంలో భయపడొద్దు. ఎవడన్నా ఎవడి గురించైనా తప్పుగా మాట్లాడినప్పుడు యూ షుడ్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ది కరేజ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ ప్రాబ్లమ్ విత్ సర్, గో అండ్ టాక్ టు హిమ్. నో నీడ్ టు టాక్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ us. This should be your approach, not with respect to me, anybody. If somebody talks bad about my student in her absence to me, నేను కాలర్తో పట్టేసుకుంటా. అట్లెట్లా మాట్లాడుతా. Why? Because if you do not change your nature and prepare for this exam, you will never pass this exam. Your nature should be reflective. The moment you start changing your nature, ఆన్సర్లు ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి. బిలీవ్ మీ. పుస్తకంలో చదివింది గుర్తు తెచ్చుకొని రాద్దాము అని అనుకుంటే యూపీఎస్సీ వదిలేయండి, మార్కులు రావు. ఇప్పుడే చెప్తున్నా. పుస్తకం చదివేసి రాసేసి ఎగ్జామ్లో ర్యాంక్ తెచ్చుకుందాం అన్న వాళ్ళు రేపటి నుంచి రావాల్సిన అవసరం లేదు. ది వాల్యూ ఆఫ్ బుక్ ఇన్ యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్ ఈజ్ ఓన్లీ టిల్ ప్రిలిమ్స్. ప్రిలిమ్స్ తర్వాత బుక్స్ ఎందుకు పనికిరావు. పనికొచ్చేది మీ ఆలోచన తీరు, హౌ యూ థింక్, హౌ యూ అండర్స్టాండ్, హౌ యూ ప్రొజెక్ట్ సంథింగ్. బిలీవ్ మీ, ఆఫ్టర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్ ఈజ్ ఓవర్, when you come for mains, I will ask you simplest of the questions. The answers will not be there in the books. The answers will never be there in the books. But I will teach you how to write those answers also. So UPSC exam is unlike your graduation exam where you are by hearting something and going and writing in the exam. Adi UPSC lo panikiradu. When you are writing an answer, what you have understood. Ingokati, I have generally observed this. The students try to reproduce my class notes in the answer. నేను చెప్పిన లాంగ్వేజ్, నేను చెప్పిన వర్డ్స్, వొకాబులరీ, సెంటెన్సెస్ ఆన్సర్లో దింపేస్తారు. నేను ఏం చేయను, ఒక పెన్ పట్టుకొని ఇట్లా గీస్తాను. వై? బికాస్ ఐ వాంట్ యూ టు రైట్ వాట్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్, నాట్ వాట్ ఐ హ్యావ్ టాట్ యూ. వై? బికాస్ అండర్స్టాండ్ దిస్, యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్లో మీరు ఎంత చదువుకొని వెళ్ళినా మీరు చదువుకున్న బయట డైమెన్షన్ నుంచే వస్తుంది క్వశ్చన్. అది రాయాలంటే డే 1 నుంచి ఓన్గా రాయడం నేర్చుకోవాలి. అండర్స్టాండ్ దిస్. I will teach you what is democracy, how India is a democracy, అన్నీ నేర్పుతా. వాడు క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతాడు? While everybody feels that India benefited from democracy, I feel otherwise. అరే సార్ ఇది నేర్పించలేదురా. సార్ అన్నీ నేర్పించాడు, కొన్ని మీరే నేర్చుకోవాలిగా. సో అండర్స్టాండ్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు అప్లై యువర్ నాలెడ్జ్ టు ఫైండ్ అన్ ఆన్సర్ టు సమ్ క్వశ్చన్. I will teach you that also. I will force you to write questions on the dimensions that I will not teach you. వీక్లీ టెస్ట్ జరుగుతాయని చెప్పారు కదా వీళ్ళు. వీక్లీ టెస్ట్లో ఒక 50 క్వశ్చన్స్ ప్రిలిమ్స్ ఉండి ఒక 5 క్వశ్చన్లు మెయిన్స్ ఉంటే ఆ 5 క్వశ్చన్స్లో మెయిన్స్లో 3 క్వశ్చన్స్ మీకు తెలియనివే ఇస్తా, కావాలని మీరు తెలియనివే ఇస్తా. సో దాట్ ఐ వాంట్ యూ టు స్టార్ట్ థింకింగ్ ఫ్రమ్ డే 1. ది ఐడియా ఈజ్ టు ఫోర్స్ యూ టు థింక్ ఫ్రమ్ డే 1. ఎందుకంటే అప్పుడే మీలో ఉన్న ఎక్స్ప్రెషన్. సి యూపీఎస్సి ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ 3000 వర్డ్స్. బిలీవ్ మీ, నన్ను నమ్మండి. ఈ 3000 పదాలు తెలుసుకుంటే ఏ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ అయినా రాయచ్చు. 3000 పదాలు మాత్రమే, నాట్ మోర్ దాన్ 3000 వర్డ్స్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాట్ మోర్ దాన్ 2500 వర్డ్స్. యూపీఎస్సి ఈజ్ అ గేమ్ ఆఫ్ 3000 వర్డ్స్. ఏ పదాన్ని ఎప్పుడు ఎక్కడ వాడాలి తెలిస్తే చాలు. యూ కెన్ రైట్ ఎనీ క్వశ్చన్, ఎనీ ఆన్సర్. యూ విల్ ఆల్ అగ్రీ విత్ మీ.
after some time, maybe 1 year, 1.5 year down the line. Why? Because యూపీఎస్సీలో స్పెసిఫిక్ వొకాబులరీ ఉంటుంది, ఆ స్పెసిఫిక్ వొకాబులరీని మాస్టర్ చేయాలి. ఎకానమీలో ఒక 300 పదాలు, పాలిటీలో ఒక 400 పదాలు, హిస్టరీలో ఒక 500 పదాలు, జాగ్రఫీలో 250 పదాలు. ఈ పదాలని అంటే అర్థం చేసుకోవాలి, ఎక్కడ వాడాలన్నది నేర్చుకోవాలి. అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కన్నా ఈజియెస్ట్ టు లిసన్, మోస్ట్ డిఫికల్ట్ టు రైట్ ఈజ్ ఎథిక్స్. ఈజియెస్ట్ టు లిసన్. నేను చెప్తున్నప్పుడల్లా బాగుంటుంది, అబ్బా భలే చెప్పాడు సార్, భలే చెప్పాడంట. ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చి రాయండి రా అంటే సార్ మా వల్ల కావట్లేదంట. సో వై ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్, డే 1 నుంచి ఎక్కడ మీకు బ్రేక్ పడుతుందో అర్థం చేసుకోవాలి. అండ్ వెన్ ఎవర్ దట్ సిచ్యువేషన్ కమ్స్, యూ షుడ్ బి రెడీ టు గివ్ ఎక్స్ట్రా పెడల్ టు దట్ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్. ఈ 3 సబ్జెక్ట్స్లో ఐడెంటిఫై యువర్ వీక్ సబ్జెక్ట్ వెరీ ఇనిషియలీ. ఒక 1.5 మంత్లో ఏది వీక్ అవుతుందో మీకు తెలిసిపోతుంది. అరే నాకు హిస్టరీలో మెడివల్ హిస్టరీ కంట్రోల్లో రావట్లేదు, అరే నాకు ఎకనామిక్స్లో ఇన్ఫ్లేషన్ చాప్టరు, నేషనల్ ఇన్కమ్ సంబంధించిన చాప్టరు ఏదో ఒకటి మిస్ అయిపోతుంది. అది ఇనీషియల్గానే అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. అండ్ యూ విల్ టార్గెట్ యువర్ ప్రిపరేషన్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్ but based on your, understand this, UPSC is not about your strength, it is about working on your weakness. Simple. కొందరు ఉంటారు మ్యాథ్స్లో వీక్ ఉంటారు, CSAT దెబ్బతీస్తుంది, ఎంటెక్ వాళ్ళకు కూడా దెబ్బతీస్తుంది ఒక్కొక్కసారి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ వీక్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్, డే 1 నుంచి మ్యాథ్స్ చేయాలి. ఇఫ్ యు ఆర్ వీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, డే 1 నుంచి ప్రతి బుక్ you will not use a notebook which is not spiral bind. నార్మల్ నోట్బుక్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ నోట్బుక్స్ పనికిరావు. స్పైరల్ బైండ్ నోట్బుక్ మాత్రమే వాడాలి. ఎందుకంటే పేజెస్ యాడ్ చేయడానికి మనకు అనుకూలంగా ఉంటుంది ఫ్యూచర్లో. 200 పేజెస్ది స్పైరల్ బైండింగ్ బుక్ మాత్రమే వాడాలి. బుక్లో ఎవ్రీ పేజ్, ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ది పేజ్, అజ్యూమింగ్ దిస్ ఈజ్ ద పేజ్, you will divide the page into 2 halves. This is the 3/4 part and this is the 1/4 part. Running notes ఇందులోనే రాయాలి క్లాస్లో, ఇది వదిలేయాలి. దిస్ మీకు ర్యాంక్ ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది. ఏం చేయాలి? ఓ 12 లైన్లు 18 లైన్లు రాశారు, కొన్ని పదాలు అర్థం కాలేదు, ఇక్కడ రాసి వెంటనే క్వశ్చన్ అడగాలి. ఓకే, ఇది చదివేశారు, ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత రివైజ్ చేస్తే కొన్ని డౌట్స్ వచ్చాయి, గూగుల్ చేశారు, క్లియర్ కాలేదు, ఇక్కడ రాసుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ వేర్ యువర్ సక్సెస్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్. అండర్స్టాండ్ దిస్ లాజికలీ. ఫ్రమ్ డే 1 యువర్ బుక్ షుడ్ బి డివైడెడ్ లైక్ దిస్. మేబీ ఈరోజు నేను ఇన్ఫ్లేషన్ గురించి ఏదో చెప్పాను పాఠం మీకు, రేపు న్యూస్లో దీనికి సంబంధించి ఏమైనా వస్తుంది, అది ఇమీడియట్గా ఇక్కడ రాసుకోవాలి. అండర్స్టాండ్ దిస్. దిస్ ఈజ్ ఫార్ ది సబ్జెక్ట్ బుక్. దిస్ ఈజ్ ఫార్ ది సబ్జెక్ట్ బుక్. కరెంట్ అఫైర్స్కి ఏం చేయాలి? సేమ్ 200 పేజెస్ స్పైరల్ బైండింగ్ బుక్. ఒక బుక్లో 200 పేజెస్ కరెంట్ అఫైర్స్ బుక్లో నాట్ మోర్ దెన్ 3 సబ్జెక్ట్స్. మ్యాక్సిమం కరెంట్ అఫైర్స్లో ఉండేది ఎకానమీ, పాలిటీ, ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్. మ్యాక్సిమం ఈ 4 సబ్జెక్టులు ఉంటాయి. ఇంకొకటి యాడ్ చేయాలంటే ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఇకాలజీ, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. కరెంట్ అఫైర్స్ సంబంధించి 3 బుక్లు ఉంటాయి. కరెంట్ అఫైర్ బుక్ నెంబర్ 1, నెంబర్ 2, నెంబర్ 3. నెంబర్ 1 వచ్చేసి ఎకానమీ అండ్ పాలిటీ. ఈ 2 ఒక బుక్, ఈ 2 ఒక బుక్, ఈ 2 ఒక బుక్. ముందు నుంచి ఇది స్టార్ట్ అయితే వెనక నుంచి ఇది స్టార్ట్ అవ్వాలి. వెనెవర్ యూ ఓపెన్ ఏ బుక్ ఫర్ ఎకానమీ, యూ షుడ్ నెవర్ ఓపెన్ డే వైజ్. ఈ తప్పు చేయొద్దు. ఇఫ్ యూ ఓపెన్, say for example there are 200 pages in a book,
1 to 100 you have decided to give it to, you can do this digitally also. If you have a laptop, digital కూడా చెప్తాను. ఈ 1 to 100 బుక్లో ఎకానమీలో ఒక 10 టాపిక్స్ తిరుగుతూ ఉంటాయి. మానిటరీ పాలసీ, ఇన్ఫ్లేషన్, మనీ సప్లై, జీడిపి, ఇట్లా ఒక 10 టాపిక్స్ రిపీటెడ్గా వస్తూ ఉంటాయి. సో టాపిక్ వైజ్ ఇన్ఫ్లేషన్ 1 to 10, దాని తర్వాత నేషనల్ ఇన్కమ్ 11 to 20. The moment there is a news about inflation, you start writing on page number 1. The advantage is, over a period of time, you will get the graph. Inflation ఎప్పుడు పెరిగింది, ఎప్పుడు పెరిగింది, ఎప్పుడు పెరిగింది, ఎప్పుడు తగ్గింది. The examinationలో ఈ కంబైన్డ్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది, ఏ నెలలో ఎంత ఎక్కిందో రాదు. వాడు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు, ఫర్ ది లాస్ట్ 3 quarters ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ రైజింగ్ కన్జుగ్యూటివ్లీ. మీ దగ్గర ఈ గ్రాఫ్ రెడీగా ఉంటే ఒక్క సెకండ్ కూడా వెయిట్ చేయకుండా ఆన్సర్ రాస్తారు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ నాట్ మెయింటైన్ నోట్స్ లైక్ దిస్ అండ్ అండర్స్టూడ్ ది గ్రాఫ్ ప్యాటర్న్, యూ విల్ నెవర్ బీ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ దట్ క్వశ్చన్. యూ కెన్ డూ దిస్ డిజిటలీ ఆల్సో. వై ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ టు డూ దిస్ లైక్ దిస్ ఇస్, ఏమవుతుందంటే ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ యూ విల్ స్టార్ట్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ టు యువర్ సెల్ఫ్. నేను ఈ సబ్జెక్ట్ ఎక్కువ చదువుతున్నానా, పేజీలు అయిపోతున్నాయి. ఈ సబ్జెక్ట్ తక్కువ చదువుతున్నానా, అసలు ఏం రాయట్లేదు. ఇట్ విల్ స్టార్ట్ కరెక్టింగ్ యువర్ మిస్టేక్స్ ఇన్ ది ప్రిపరేషన్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దెర్ ఈజ్ ఎనీ. సో దట్ విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ వాట్ యూ కాల్ ప్రాపర్లీ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ యువర్ ప్రిపరేషన్. Properly, I told you, UPSC clearing is all about strategy. If our strategy is right, hard work is there, little amount of memory effort is there, you will pass this exam. Why? Because this will help you understand the trend in that particular. Eval, for example, there is something in news related to polity. There was a news related to no confidence motion. NCM recently no confidence motion jarigindi government meeda. If you open a page of chapter parliament, no confidence motion, parliament chapter lo no confidence motion rasaru. The moment you write 10 lines about this, when you are revising, the entire book is getting revised in the current affairs only. Understand this. Why? Because news lo vachinappudu oka article ఏ న్యూస్ పేపర్ అయినా దాని మీద రీసెర్చ్ చేస్తుంది, ఏ యూట్యూబ్ ఛానల్ అయినా దాని మీద రీసెర్చ్ చేస్తుంది. ఆ రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు మనం ఒక పాయింట్ వైజ్ ఇందులో రాసుకోవాలి. ఇంకొక విషయం, కరెంట్ అఫైర్స్ ఆర్టికల్ని బట్టి బుక్లో రాయదు, ఎప్పుడు రాయదు. కరెంట్ అఫైర్స్ పాయింట్స్ విల్ ఆల్వేస్ బీ రిటర్న్ ఇన్ బుల్లెట్ ఫామ్. ఒక పాయింట్ 1.5 లైన్ కంటే ఎక్కువ రాయదు. మీరు 1.5 లైన్ కంటే ఎక్కువ రాస్తున్నారు అంటే you will not have sufficient time to revise before the exam. Simple. 1.5 line kanta ekku oka point gurinchi rayaddu. You write 10 points like this, but one point will not cross 1.5 line. So that oka concept untadi, brevity, BREVI. It will improve your capacity to express something very briefly. అది ఎప్పుడు వస్తుంది, ఇట్లా రాయడం నేర్చుకున్నప్పుడే వస్తుంది. సో అండర్స్టాండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్. ठीक है. సో దిస్ ఇస్ వన్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఎనీబడి వాంట్స్ టు ఆస్క్? ది అప్రోచ్ ఫ్రమ్ day 1 షుడ్ బి మెయిన్స్ సెంట్రిక్ అప్రోచ్. ఫ్రమ్ day 1 మీరు మెయిన్స్ మైండ్లో పెట్టుకొని ప్రిపేర్ అవుతే ఆటోమేటిక్ ప్రిలిమ్స్ ప్రిపరేషన్ అవుతుంది. ప్రిలిమ్స్ మైండ్లో పెట్టుకొని ప్రిపేర్ అయితే ఈ జన్మలో యూపీఎస్సీ పాస్ కాదు. ఈ జన్మలో, బిలీవ్ మీ, ఇట్ ఈజ్ మోర్ పెయిన్ఫుల్ టు పాస్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ ఫెయిల్ ఇన్ మెయిన్స్. అగ్రి? ఫ్రెండ్స్ ఏమంటారు, అరే ఫ్లూక్లో పాస్ అయిపోయినవారు. ఎస్ ఆర్ నో? సో వెన్ ఎవర్ యూ స్టార్ట్ ప్రిపేరింగ్ ఎనీ టాపిక్, ఎనీ చాప్టర్, ఎనీ సబ్జెక్ట్, ఎనీ బుక్, కీప్ ఆల్వేస్ మెయిన్స్ ఇన్ టు యువర్ పిక్చర్. వెన్ యూ ఆర్ మేకింగ్ నోట్స్, మేక్ సమ్ బుల్లెట్ పాయింట్స్ which will be important for prelims. అంతేగాని ఫస్ట్ ప్రిలిమ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యి
తర్వాత మెయిన్స్ ప్రిపేర్ అవుతా, ఈ జన్మలో. సో డే 1 నుంచి ఆల్వేస్ మెయిన్స్ సెంట్రిక్ అప్రోచ్. ఇవాళ ఒక చాప్టర్ జరిగింది, పాలిటీలో ఒక చాప్టర్ చెప్పారు, ఫండమెంటల్ రైట్స్. నీ మైండ్ ఏం చెప్పాలి, ఏం క్వశ్చన్ వస్తుంది, అచ్చా వై ఆర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇంపార్టెంట్, పాయింట్ 1, పాయింట్ 2, పాయింట్ 3, పాయింట్ 4. ఎవ్రీ డే వాట్ ఈస్ taught to in the class, it is your duty in this column to write what mains questions can come from this page. అర్థమవుతుందా? ఒక టాపిక్ గురించి ఇక్కడ రాయంగానే వెంటనే నీ మైండ్లో ఒక క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ అయిపోవాలి, ఈ టాపిక్ గురించి యూపీఎస్సీలో ఎట్లా అడగలుగుతాడు, రైట్ క్వశ్చన్. జనరలీ వాట్ ఐ డూ ఇస్, వెన్ ఐఎమ్ టీచింగ్ ఎ పర్టికులర్ టాపిక్, ఇమ్మీడియట్లీ ఆ టాపిక్ చేస్తున్నప్పుడే చెప్పేస్తా రైట్ ఏ క్వశ్చన్ అని చెప్పేసి. సో ద మూమెంట్ ఐ సే రైట్ ఏ క్వశ్చన్, రైట్ సైడ్లో క్వశ్చన్ దిగిపోవాలి, అండ్ ఇన్ ది హోంవర్క్ ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ రాయాలి. ఇఫ్ యూ డూ దిస్ ఫర్ 9 months, బిలీవ్ మీ, నోబడీ కెన్ స్టాప్. ప్రాబ్లం ఎక్కడొస్తుందంటే ఒళ్ళు బతుకు, రివిజన్ చేయరు, చెప్పింది రాసుకొని రారు. నేనైతే మళ్ళీ చెప్తున్నా, నిర్మోహమాటంగా పరువు తీసేస్తా క్లాస్లో, ఎందుకంటే అప్పుడే చదువుతారు, లేదా చదవరు కాబట్టి. అమ్మాయి ముందు అబ్బాయికి, అబ్బాయి ముందు అమ్మాయికి, అప్పుడే చదువుతారు. సో ది ఆన్సర్ టు దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ మెయిన్స్ సెంట్రిక్ అప్రోచ్. సి, యూపీఎస్సీలో సక్సెస్ పుస్తకం నుంచి రాదు. అండర్స్టాండ్ దిస్, అగైన్ అండ్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ దిస్. Don't try to look for the reason of success from the book. The subject will be there, the matter will be there, but how you see it, how you perceive it, how you digest it, based on that your success will come. See, అందరినీ కూర్చోబెట్టి అదే పాఠం చెప్తున్నా. Why she is passing or why he is not passing? It means the difference is in the perception, the difference is in the capabilities. ట్రై టు నారో దట్ గ్యాప్. డే 1 నుంచి అరే నాకు ప్రిలిమ్స్ బాగానే వస్తుంది, మెయిన్స్ రావట్లేదు అంటే యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఇనఫ్ ఎఫర్ట్స్ ఆన్ ది మెయిన్స్. రోజు పడుకునే ముందు, ఆఫ్టర్ యూ రైట్ యువర్ నెక్స్ట్ డేస్ దినచర్య స్కెడ్యూల్, యూ ఆస్క్ ఎ సింపుల్ క్వశ్చన్ టు యువర్ సెల్ఫ్. ఒకటే క్వశ్చన్ అడగాలి మిమ్మల్ని మీరు, నేను ఈరోజు చదివిన దాంట్లో మెయిన్స్ సంబంధించి ఏమైనా చదివేనా? హ్యావ్ ఐ డన్ enough for preparing myself for the mains today as part of my preparation? Answer yes అని వస్తే పడుకోండి, no అంటే కూర్చోండి. The day the answer comes no, you will get up 1 hour, read something from the perspective of mains, try to write an answer and then go off to sleep. Why I am making this statement is, the real battlefield in UPSC is ఈరా సింగాల్ 2014 ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ అమ్మాయి, ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ అమ్మాయి, 2 కాళ్ళు లేవు, ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది అమ్మాయికి. 2013లో ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్డ్ కేటగిరీ తీసుకొని ఎగ్జామ్ రాస్తే ఒక సర్వీస్ వచ్చింది. ఇంకోసారి అప్లై చేస్తే యూపీఎస్సీ ఏమన్నా తెలుసా, ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్డ్ కోటాలో మళ్ళీ రాయడానికి వీల్లేదు అని చెప్పి. అమ్మాయి ఏం చెప్పింది, నాకు రిజర్వేషనే వద్దు, నేను జనరల్ కేటగిరీ రాస్తాను. అయితే రాసుకో అని చెప్పి రిజర్వేషన్ కేటగిరీ తీసుకొని రాస్తే వేరే సర్వీస్ వచ్చింది, వితౌట్ రిజర్వేషన్ తీసుకొని రాస్తే ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది. ఆ అమ్మాయికి ఇంటర్వ్యూ వెళ్ళకపోయినా యూపీఎస్సీ పాస్ అవుతుంది, అన్ని మార్కులు వచ్చింది. ఎందులో? ఆ ఇయర్ యూపీఎస్సీ ఇంటర్వ్యూలో టాప్ చేసిన వాడికి 206 మార్క్స్ ఇచ్చారు. 206. అమ్మాయికి అసలు 90 మార్క్స్ అంటే అవుట్ ఆఫ్ ది రేస్, బయటికి వెళ్ళిపోవాలా. అమ్మాయి ఏం ర్యాంక్ వచ్చింది? అండ్ అమ్మాయి వెనక సెకండ్ ర్యాంక్ 20 మార్క్స్ గ్యాప్. అంటే అమ్మాయి ఎట్లా రాసి ఉంటుంది మెయిన్స్? అర్థమైందా? ది మెయిన్స్ ఈజ్ 1750 మార్క్స్, ఇంటర్వ్యూ ఈజ్ 275 మార్క్స్, టోటల్ ఈజ్ ఎంత కసిగా రాసి ఉంటుంది అంతే. సో దట్ జీల్ చేసి తీరుతా.
నువ్వేంది నాకు ఇచ్చేది, నాది నేను తెచ్చుకుంటా అన్న డైమెన్షన్ ఉండాలి. See, in the entire journey of UPSC preparation, do not forget this. If you forget this, you will miss the race. Everybody will have their own purpose. Today, I have a very good job, believe me. నెలకు 3 లక్షలు ఎక్కడికి పోవు, నెలకి 3 లక్షలు ఎక్కడికి పోవు, అంత మంచి ఉద్యోగం ఉంది. బట్ ఎందుకు వచ్చి మీకు చెప్తున్నానంటే ప్యాషన్. ఐ హ్యావ్ అ పర్పస్. ఫర్ సమ్ రీజన్స్ I don't like what I do throughout the day, but I love what I do after that. For some reasons, I am not ready to leave that now. Maybe in future I will do that. I have found purpose to my life through teaching. You find purpose to your life, why you want to do UPSC, and remind that purpose to yourself minimum once in a day. A purpose మర్చిపోద్దు. ఒక్కటే ఒక వార్నింగ్, ఆ పర్పస్లో రివెంజ్ ఉండడానికి వీల్లేదు. ఆ పర్పస్లో రివెంజ్ ఉండడానికి వీల్లేదు. రివెంజ్ తప్పితే ఏమైనా ఉండొచ్చు పర్పస్. ఒకటి సాధించాలని ఉండొచ్చు, ఇంకేమైనా ఉండొచ్చు. కానీ పర్పస్లో రివెంజ్ ఉంటే అది అవ్వదు, రివెంజ్ ఉండదు. యు టర్న్ ద రివెంజ్, నాలాగా ఇంకొకటి విక్టిమ్ అవ్వద్దు, అంతే. అంతేగాని ఐఏఎస్ అయిపోయి వాడి మీద కక్ష తీర్చుకుంటా, ఐపీఎస్ అయిపోయి వాడిని అరెస్ట్ చేస్తా, నువ్వు చెయ్యలేవు. బిలీవ్ మీ, అది జరగదు. బికాస్ ద మూమెంట్ యూ బికమ్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్, యూ అండర్స్టాండ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ కోషంట్ ఇమీడియట్లీ. సో ఆ కక్ష, రివెంజ్ అన్నది వదిలేండి. సి, ఐ విల్ టెల్ యూ, యూ మే బి టూ యంగ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. సమ్ ఆఫ్ యూ ఆర్ లెస్ దాన్ హాఫ్ మై ఏజ్. Divine revenge is much more painful than human revenge. Divine revenge is much more brutal and painful than human revenge. నువ్వు వాడిని చంపేయాలి అనుకుంటున్నావు, కానీ దేవుడు వాడిని బతికిచ్చి రోజు చంపాలనుకుంటున్నాడు. సో లీవ్ ఇట్ టు ది గాడ్ ఆర్ ది నేచర్ టు టేక్ రివెంజ్. బిలీవ్ మీ, ఇఫ్ యువర్ రీజన్ ఆర్ కాజ్ ఆఫ్ రివెంజ్ ఈజ్ ట్రూ, the nature will multiply what you can do by 3 and give it to that person. But if you seek revenge through yourself, then you will get distracted through the revenge. So purpose lo revenge padanni తీసేయాలి. purpose లో ఒక dimension understand, I am doing it to prove myself, not to anybody for that matter. Don't do UPSC for anybody other than you. Believe me, నువ్వు యూపీఎస్సీలో ఆల్ ఇండియా ఒక సింగిల్ డిజిట్ ర్యాంక్ వచ్చిందనుకో, 9th ర్యాంక్ వచ్చిందనుకో, ఆ తర్వాత జీవితంలో వెనక్కి తిరిగి చూసే అవకాశం నీకు కానీ నీ నెక్స్ట్ 3 జనరేషన్స్కి కానీ రాదు, అవసరమే ఉండదు. అండ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు బి కరప్ట్ టు మేక్ మనీ. ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ కరప్ట్, యూ విల్ మేక్ మనీ. బిలీవ్ మీ, ఐ షుడ్ నాట్ టెల్ యూ దిస్, బట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ దిస్. ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ క్లీన్, యూ విల్ స్టిల్ మేక్ మనీ. I'm telling you. Why? Because understand, it is not money that you are running behind. Money కావాలంటే గచ్చిబౌలి వెళ్ళిపోండి, మస్తు ఐటీ కంపెనీలు ఉన్నాయి, నెలకు 10 లక్షలు ఎక్కడికి పోవు. కాకపోతే 25-30 సంవత్సరాల్లో బీపీ వస్తుంది, 30లో షుగర్ వస్తుంది, 35లో ఇంకేదో వస్తుంది. అండర్స్టాండ్ దిస్. వెన్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ సంథింగ్ బిగ్, చిన్న సాక్రిఫైస్. సి, వాట్ వేదాంతిక్ ఫిలాసఫీ సేజ్ ఇస్, life is divided into 3 parts: 0 to 20 age, 20 to 60 age, 60 to 80 age. Vedantic philosophy believes of 80 years as the lifespan. It says one who struggles 0 to 20, he will enjoy 20 to 80. One who struggles 0 to 20, he will enjoy 20 to 60 in a good work atmosphere, and 60 to 80, he will enjoy seeing his children drawing benefits out of his hard work. సో నెవర్ ఎవర్ కష్టపడడానికి ఏడవద్దు. దిస్ ఈజ్ ది ఏజ్ దట్ యూ షుడ్ బి రెడీ. టుమారో మార్నింగ్ 4 o'clock క్లాస్, 3:55 ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇన్, ఐఎమ్ టేకింగ్ ద క్లాస్. దట్ షుడ్ బి ద కేస్. సార్ 4 o'clock ఎప్పుడు పడుకోవాలి సార్, ఎప్పుడు లేవాలి సార్? నో ఎక్స్క్యూజ్. వెన్ యు ఆర్ ఇన్ దీక్ష, దెర్ ఇస్ నో
never ever show mercy on your body. Never ever show mercy on your body. Believe me, your body has the capacity into 100 times what you can think you can do. ఆర్మీలో ఒకసారి మాకు రేపు పొద్దున్న లేస్తే 40 కిలోమీటర్స్ రేస్ బ్యాక్ ఉంది. ఫుల్ బ్యాటిల్ లోడ్ 38 కేజీస్ బ్యాటిల్ 28 కేజీస్ బ్యాటిల్ లోడ్తో 40 కిలోమీటర్స్ రేస్ బ్యాక్ ఉంది. మేమందరం హ్యాపీగా డిన్నర్ చేసి వచ్చి మసాజ్ చేసుకొని అబ్బాయి వాళ్ళంతా రాత్రి మంచి పడుకోవాలరా అని చెప్పేసి ఆయిల్ పెట్టుకొని మంచిగా రిలాక్స్ పొజిషన్లో ఉన్నాం. మా ఇన్స్ట్రక్టర్ వచ్చి 9:25 స్టార్ట్ చేసిన పనిష్మెంట్ మార్నింగ్ 4:40 వరకు నాన్ స్టాప్గా దంచిండు. 9:25 PM to 4:40 AM నాన్ స్టాప్గా దంచిండు. 4:40 వదిలేస్తే రూమ్ బయట లోపల కూడా వెళ్ళకుండా రూమ్ ఆ తాళం ఎవడు తీస్తాడని గొడవ పెట్టుకుని ఆడనే పడుకున్నాం. 6 o'clock the race starts. Believe me, our company came first. At the finish point, you know what he said? You are all Hanumans. You do not know how much strength you have. And we realized, వాడు రాత్రంతా దంచిన తర్వాత కూడా 40 kilometers వాడిని తిట్టుకుంటూ వచ్చినాం. He said, I know I would have got choicest of the words, but I wanted to prove something to all of you. And he actually proved. కసి మీద స్టార్ట్ పాయింట్లో వచ్చి ఒక డైలాగ్ కొట్టిండు, చేతనైతే ఫస్ట్ వచ్చి చూపించండి అన్నాడు. ఒకటే డైలాగ్, ఇంకేం మాట్లాడలేదు. ఇఫ్ యు ఆర్ బార్న్ టు యువర్ ఫాదర్ కమ్ ఫస్ట్ అండ్ ప్రూవ్ ఇట్ టు మీ అని డైలాగ్ కొట్టి వెళ్ళిపోయి మేము 40 kilometers వాడిని తిట్టుకుంటూ వచ్చి ఫస్ట్ వచ్చి నిల్చొని వీఆర్ ఆల్ సన్స్ ఆఫ్ అవర్ ఫాదర్ అన్నాడు. దెన్ యు నో వాట్ హీ సెడ్, జోష్ నో, ఐ ఆమ్ యువర్ ఫాదర్ because you are all my sons. I know how much energy that all of you have. So do not ever question your capacity to. UPSC is the most easiest exam, believe me. I'll tell you which are the difficult exams conducted in some cases by UPSC. There is one exam called RIMC, Rashtriya Indian Military College, very tough. From a state only 2 students are taken every year. 6th standard ki application ki aa exam most of you will not even know. The 6th standard student admission ఇవ్వడానికి RIMC, Rashtriya Indian Military College exam, known to be the toughest. AFMC, Armed Forces Medical College exam, toughest. CAT, toughest. IIT, much more toughest. These are the tough exams. Believe me, UPSC ka hawa hai. It is all exaggeration that it is tough. No, it is. Syllabus is up to 10th class. How can it be tough? You are all PG graduates, post graduates, no? Can't you write? There was one serial, no? Shahrukh Khan ka 5वीं पास से तेज एक आया था ना बीच में, you remember? They will ask you questions in कौन बनेगा करोड़पति kind of a setup below 5th class. Believe me, never ever anybody got the top money. Nobody got, because we tend to forget things over a period of. So UPSC is only till 10th standard, believe me, only till 10th standard. In some few subjects up to 12th, that's all. Geography, yes, up to 12th. History, yes, up to 12th, that's all. Baki up to 10th. Optional, yes, PG level. Optional, PG level. ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా, అది ఆంథ్రోపాలజీ అయినా, పొలిటికల్ సైన్స్ అయినా, ఫిలాసఫీ అయినా, సోషాలజీ అయినా, ఏదైనా సరే అప్ టు పీజీ లెవెల్ చదవాలి. దానికి మంచి రీసెర్చ్ చేయాలి. ఒకరోజు నేను మాట్లాడుతాను ఆప్షనల్ ప్రిపరేషన్ అప్రోచ్ ఎలా ఉండాలి అన్న అంశం మీద ఒక 2 hours మాట్లాడతాను, ప్రతి విషయం మాట్లాడతాను. ఓకే, ఎనీబడి హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్ వాట్ ఐ హ్యావ్ స్పోకన్ ఆర్ వాంట్స్ టు ఆస్క్ ఎనీ డౌట్, దే కెన్ ఆస్క్. మై సజెషన్ టు ది అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ స్టూడెంట్స్, I have a simple suggestion to all of you. If you can manage your college attendance, అంటే కాలేజ్లో అటెండెన్స్ అంత స్ట్రిక్ట్ కాదు అంటే అనుకుంటే మీరు కాలేజ్ సబ్జెక్ట్స్కి ఎక్కడైనా ట్యూషన్ జాయిన్ అయిపోయి యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్ ఫుల్ స్వింగ్లో స్టార్ట్ చేయాలి. వై ఐఎమ్ టెలింగ్ ఇస్, ఇఫ్ యు ఆర్ 17, 18 టుడే, బై ద టైమ్ యూ బికమ్ 21 you are ready to take off.
యూపీఎస్సీ కనుక 21-22 ఇయర్స్లో వస్తే ఐఏఎస్ కానీ ఐపీఎస్ కానీ మీకు వస్తే ఇంకా మీకు జీవితంలో తిరుగులేదు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ మోర్ దెన్ 35-36 years of service when you join the cadre, if you are IAS officer, nobody can stop you from becoming chief secretary. If you are an IPS officer, బల్లగుద్ది చెప్తా, you will become a DGP. Not only DGP, దానికన్నా పై పోస్టులకు వెళ్తారు. Why? Because it is always good to enter the service as early as possible because you have a longer period to go. మీకు ఐడియా కూడా లేదు ఐఏఎస్ వస్తే పోస్టింగ్స్ ఎక్కడెక్కడ వస్తాయి, మీకు ఐడియా కూడా లేదు. యూ విల్ గో టు వరల్డ్ బ్యాంక్, యూ విల్ గో టు ఐఎంఎఫ్, యూ విల్ గో టు వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్, you can be sent to any of the international organizations, you can go to countries like ambassador positions and all. You do not know what all can, the amount of power that you will hold as an IAS officer, as an IPS officer. Generally మనం ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోవాలంటే బ్యాంక్ వెళ్తాము, వాడు ఆధార్ కార్డు తెమ్మంటాడు, జిరాక్స్ తెమ్మంటాడు, మొహం బాలేదంటాడు, వాయిస్ లేదంటాడు, ఏదేదో అంటాడు. జస్ట్ ఇమాజిన్ అ సెక్రటరీ ఇన్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ వాంటింగ్ టు ఓపెన్ ఎ బ్యాంక్ అకౌంట్. ఆ చైర్మన్ వస్తాడు, సార్ ఇక్కడ ఒక్క సైన్ చేయండి సార్, మిగతా నేను చూసుకుంటా అంటాడు. ఎందుకంటాడు? బికాజ్ హీ నోస్ ది కైండ్ ఆఫ్ పొజిషన్ దట్ యు ఆర్ హోల్డింగ్. వాడు ఒక్క లెటర్ రాస్తే కోట్లు పోతాయి, ఒక్క మెసేజ్ రాస్తే పోతుంది. సో ఆల్వేస్ ఆస్పైర్ టు హోల్డ్ దట్ పవర్. పవర్ మన చేతుల్లోనే ఉండాలి అండ్ దాన్ని మనం పాజిటివ్గా యూస్ చేయాలి. ఆల్వేస్ రిమెంబర్, ఆస్పైర్ ఫర్ పవర్, దెర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్. ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్ ఇన్ ఆస్పైరింగ్ ఫర్ పవర్, but use that power to help somebody. Simple. As an officer, you should ask yourself a single question before you sign. Am I using my power to help someone or to disturb someone? If you use your power to disturb someone, it will come back with a ripple effect to you. Never ever use your power to trouble someone. Never ever take a step back in helping someone. If you are that person, believe me, nothing wrong will happen to you. ఎథిక్స్ క్లాసెస్ వచ్చినప్పుడు చాలా విషయాలు మాట్లాడతాను. డిసిషన్ మేకింగ్ ఎలా తీసుకోవాలి, ఎట్లా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వద్దు, ఈ డిసిషన్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ అని ఎట్లా తెలుసుకోవాలి అన్నీ చెప్తా. ఇన్ చూజింగ్ లైఫ్ పార్ట్నర్ కూడా చెప్తా, ఏం చూడాలి ఏం చూడొద్దు అన్నీ చెప్తా. అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ లాజికల్ కన్క్లూజన్స్, నో పర్సనల్ ఒపీనియన్. Logical conclusion. I'll tell you today, I'll share today. If you like a girl or a boy, how to know that he is the best boy or girl to me, whether it is arranged marriage or love marriage, whatever. If it is a girl, you will ask the boy simple question, when did you cry last and why? When did you cry last and why? You will get the person that you are looking for. One more dimension, girl choosing a boy. If his friends are old, school friends, it means he values relationships. If his friends are only new, Ashok Nagar friends తోనే తిరుగుతున్నాడు, స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ కాల్స్ వస్తుంటే కట్ చేస్తున్నాడు, very near future your call will also be cut. Remember this logic. ఒక ఫ్యామిలీ, ఈ ఫ్యామిలీ మనకు మంచిదా కాదా? సింపుల్ క్వశ్చన్. If the house help servant is serving them for decades, 2 decades, 3 decades, they are only serving you, it means the owners are good. If the servants are leaving the house, it means the owners do not treat them like humans. If they are not treating the servant like human, they will definitely not treat a newcomer also like human. These are small things that life will teach you over a period of time. So I will also help you. డోంట్ కమ్ టు మీ, సార్ ఈ అమ్మాయి బాగుంది నాకు నచ్చింది కరెక్టా కదా మీరు చెప్పండి, నేను జ్యోతిష్యాలు చెప్పను, నా దగ్గర రావద్దు, వస్తే కొడతా. ఫర్ నెక్స్ట్ 3 years క్లోజ్ దట్ చాప్టర్, బోత్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్. ఐ నో ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ దట్ ఏజ్ బ్రాకెట్ ఓన్లీ, బట్ హోల్డ్ యువర్ ఇమోషన్స్ ఫర్ 3 years. 3 years తర్వాత యూ కెన్ హ్యాండ్ పిక్. 3 years తర్వాత యూ కెన్ హ్యాండ్ పిక్, నాట్ బిఫోర్ 3 years. ठीक है, డోంట్ బీ ఇన్ ఎ హరీ టు ఫాల్ ఇన్ రిలేషన్షిప్స్ బిఫోర్ యూ ల్యాండ్ ఇన్ మసూరి. After you land in Mussoorie, you hand pick whatever you want. I'm sorry, sir. ठीक है? हाँ. Any questions? ఎందుకు ఇంత silence? हाँ. Any question?
How many of you are fearing UPSC? Now tell me. None? None? భయమేస్తుందా? భయపడడానికి ఏమీ లేదు. Much easier than your 10th class exam. Don't worry. How many of you are 10 GPA in 10? CGPA 10? 1, 2, 3, 4. You will face the maximum difficulty. Be careful. Okay? నేను చెప్పిన అన్ని వాస్తవాలు. Be careful. When I am making a statement, be careful in the sense, do not get carried away by your past glories. UPSC will put everything to test, including your past glories. So never ever fly on your past glories. UPSC simple. Eligibility criteria enti graduation pass avvali. Graduation pass 35%. If you get 35%, UPSC says you are eligible to write this exam. Just imagine, she got 35. I am not saying you got. Example. She got 35%. She got 95%. UPSC tells, ఈ 65% తేడాతో నాకు సంబంధమే లేదు. యూపీఎస్సీలో నీకు మెయిన్స్లో ఎన్ని వచ్చాయి, ఆవిడకి మెయిన్స్లో ఎన్ని వచ్చాయి, అంతే. సో యూపీఎస్సీ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ ఆపర్చునిటీ టు వాష్ ఆల్ యువర్ అకాడమిక్ సిన్స్ దట్ యూ హ్యావ్ కమిటెడ్ టిల్ నౌ. సార్ 18 బ్యాక్లాగుల నుంచి బయటకు వచ్చాను. యూ హ్యావ్ హర్డ్ అబౌట్ హిస్ స్టోరీ. జునైద్ అహ్మద్, ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 2. బిఫోర్ యూపీఎస్సీ he appeared in 11 competitive examinations other than UPSC, and he said in one of his interview he did not pass even one. అలాంటోడికి ఆల్ ఇండియా ర్యాంక్ 3rd వచ్చింది, 2nd వచ్చింది, సారీ. ఒక మనిషి సార్ ఒక పిచ్ ఎగ్జామ్ రాసిన అది కూడా ఫెయిల్ అయిపోయింది. మై ఫాదర్ టోల్డ్, ఒరే నువ్వు ఛాయ్ కొట్టు పెట్టుకోరా అన్నాడు. అంటే జస్ట్ సీ హౌ మచ్ స్ట్రగుల్ విద్ ఇన్ హిమ్సెల్ఫ్, ప్రూవ్ చేయాలి. Same is the case of story with Ishita Kishore, this time topper. First 2 attempts prelims fail అయిపోయింది అమ్మాయి. ప్రిలిమ్స్ 2 సార్లు ఫెయిల్ అయిపోతే కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కడికి పోతుంది? బట్ వాట్ షీ డిడ్, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ ఇఫ్ షీ హెస్ ఫెయిల్డ్ ప్రిలిమ్స్ ట్వైస్ అండ్ 3rd అటెంప్ట్లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి ఏం చేసింది? అర్థమైందా? సేమ్ ఇస్ ద కేస్ విత్ 2nd ర్యాంకర్, సేమ్ ఇస్ ద కేస్ విత్ 3rd ర్యాంకర్. 3rd ర్యాంకర్ ఉమాహారతి 5th అటెంప్ట్. 5th అటెంప్ట్ అంటే పట్టుదల. అండర్స్టాండ్ దట్ ఎస్ ఐ కెన్ డూ, ఎస్ ఐ కెన్. 5 years అమ్మాయిలకి అంత టైం దొరకదు. యాజ్ పర్ ఎస్ సర్వే కండక్టెడ్ బై యూపీఎస్సీ, ఒక అమ్మాయి యూపీఎస్సీ పాస్ అవ్వాలంటే జనరలీ 26 లోపు అయిపోవాలా, తర్వాత టైం దొరకదు ఫర్ సో మెనీ రీజన్స్. So if somebody has crossed that age and got that excellence, it means she did not fight only with UPSC. She fought with the surroundings. She fought with the society. She fought with the family, everybody. So that's why I tell women who are 26 plus and striving to do UPSC, I salute them because of their courage to go beyond the societal norms and achieve something big. So always respect what I need to do, what I should be my strategy. Don't get carried away by my words. No, find your own strength, note your own weakness, work on both. UPSC లో నీ ధైర్యం, నీ సాహసం, strength and your weakness రెండు నీకు తెలిసి ఉండాలి. Based on that you will have to do. When I went for my interview, I have served in a UAV regiment, unmanned aerial vehicles, drones అన్నీ వింటూ ఉంటారు. దట్ వాజ్ మై స్ట్రాంగెస్ట్ ఏరియా బికాజ్ నేను దాంట్లో పనిచేసిన, ఎట్లా దాన్ని ఎగరేయాలో, అది ఏం చేస్తుందో, కెపాసిటీతో సహా అన్నీ నాకు తెలుసు. హీ మేడ్ ఎ మిస్టేక్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ, ది ఎగ్జామినర్. వెన్ ఐ వెంట్, drones was in news when India was deciding to buy herons from Israel. వాడు ఒక్క స్లిప్ ఇచ్చిండు నాకు, స్లిప్ ఇవ్వగానే నేను తీసుకెళ్ళిపోయాను లోపలికి. వాట్ ఈజ్ ఇన్ న్యూస్ అన్నాడు. సార్ ఇండియా ఈజ్ ప్లానింగ్ టు బై డ్రోన్స్ ఫ్రమ్ ఇజ్రాయెల్ అన్నాడు. నా ట్రాప్లో వచ్చేసిండు వాడు. ద మూమెంట్ ఐ టోల్డ్, హీ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్, క్వశ్చన్ తర్వాత క్వశ్చన్, క్వశ్చన్ తర్వాత క్వశ్చన్, క్వశ్చన్ తర్వాత క్వశ్చన్, మొత్తం యూఏవీలో తిప్పేసిన వాడు. వాట్ డిడ్ ఐ డూ, ఐ బ్రాట్ హిమ్ టు మై కిల్లింగ్ జోన్. ఇఫ్ యూ అలౌ హిమ్ టు టేక్ యూ టు హిస్ కిల్లింగ్ జోన్, వాడు అడ్డంగా నరికేస్తాడు. సో మనం ఏం చేయాలి,
మన స్ట్రెంగ్త్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఇంటర్వ్యూ డైమెన్షన్లో తీసుకొచ్చి వాడిని మన ప్లే గ్రౌండ్లో పిలిపించి నరికేయాలి. అది వాడికి తెలియకూడదు. ఒక 40 minutes మన బ్రెయిన్ వాడి అందరినీ పట్టుకోవడానికి ట్రై చేయాలి. అండర్స్టాండ్ దిస్ లాజిక్. ठीक है, I will teach you so many other tricks, will teach you. Chalo, any other question? Last 3 minutes to go. I would like some of you to ask some question. Let the question be as idiotic as possible. Why UPSC kuda avvochu em kaadu. క్లాస్ కొంచెం సీరియస్ అయిపోయిందా? ముఖాలు చూస్తే అట్లా ఏదో మీకు ఏదో రేపు పొద్దున్న లేగానే అందరూ ఇజ్రాయెల్ సైట్ ఇజ్రో సైట్కి వచ్చేసి అందరు చంద్రయాన్ పంపించేస్తున్నాడు సారు, ఎట్లా అక్కడ ఫోన్ కూడా పనిచేయదు, వాట్సాప్ కూడా పనిచేయదు, ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా పనిచేయదు అన్నట్టు ఉన్నారు. అమ్మ రిషబ్ రైట్? Why people think that UPSC is tough? Two reasons. I'll tell you. There is still some more question to go. వాడు చేశాడా చెప్పినోడు? The person who made that statement, did he do? No. Then he does not have the right. See, Usain Bolt we all know. How many of you don't know Usain Bolt? No problem. Usain Bolt పేరు ఎప్పుడు వినలేదు సార్. ఏంద్రా మీరు నలుగురు చంద్రగాన్ నుంచి వచ్చారా, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? ఓకే, గుడ్. You know, in one of the interviews, Usain Bolt is one of the fastest man in the world. What is his 100-meter timing? 9 point? Chal, okay. No, leave it. You know what he said in one of the interviews? Understand, 10 seconds takkulo 100 meters పరిగెట్టి. Yes or no? 100 meters 10 seconds. You know what he said? I ran for 4 years to run for 10 seconds. You go back home and see the training videos of Usain Bolt. వాడు పడిపోయి చచ్చిపోతాడు, వాడు ఇన్స్ట్రక్టర్ వాడిని తన్ని లేపుతాడు, నువ్వు లేవరా అని చెప్పేసి. That's what he said. I ran for 4 years to run for 10 seconds. Michael Phelps का नाम सुना? Michael Phelps, one of the best swimmers the world has produced ever. 8 gold medals in single Olympic. Just imagine the achievement. You know, one of the interviewers very casually told, you are one of the luckiest guy. వాడు ఇట్లా చేయలేపి కొట్టడానికి పోయింది వాడు. లక్కీయెస్ట్ గా ఏందిరా, 8 గంటలు వాటర్లో ఉంటా, చేతులు చూడన్నాడు. జస్ట్ ఇమాజిన్, హీ సేస్ యు ఆర్ టెలింగ్ ఐఎమ్ లక్కీయెస్ట్, ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, యూ ఫూల్, దెర్ ఈస్ నో సాటర్డే సండే ఫర్ మీ, ఎవ్రీ డే ఫర్ 8 hours ఐఎమ్ ఇన్ ది వాటర్, లుక్ ఎట్ మై హ్యాండ్స్, ఎవ్రీ డే 10,000 calories I have to burn. Burning 10,000 calories is not a joke. And he says there is no Saturday, Sunday, national holiday for me. And you are telling I am lucky. ఇంకోసారి అడిగితే కొడతా అన్నాడు వాడు. Just see how the world looks at you and you know your struggle. The moment somebody told you are the fastest man in the world, he said I may be, but you are not seeing my 4 years of struggle. You may be the best swimmer, but you are not seeing 9 hours in water, 8 hours in water every single day. Just imagine what will happen to your skin, what will happen to your eyes. Chlorine, no? What will happen to your body? 10,000 calories you are eating and burning, eating and burning, eating and burning. Average what we do is hardly 2,000. And 10,000 every single day. You call it luck, I call it fate అన్నాడు. So understand, every person in his or her life has their own struggle. Never ever comment on anybody's struggle. She may have her own struggle, she may have her own struggle, he may have his own struggle, I may have his own struggle. The reason why I was angry that day when somebody spoke about me, he does not know my struggle. None of you know my struggle. I don't know your struggle. Can I comment personally on your relationship or anything? No. If somebody comments, I will not keep quiet. That's how I am. If somebody talks ill about me, knowing me, because you will travel with me in UPSC journey,
you will come to know who am I. I cannot hide myself beyond a point. తెలిసిపోతుంది. And in the personal life, it is my choice whatever I want to do. Who are you to comment? Unless and until I am not disturbing your peace of mind. If so, you have every right to come to me. But personally, understand? రెండు విషయాలు గుర్తుపెట్టుకో లైఫ్లో యూపీఎస్సీ పక్కన పెట్టేయండి. నెవర్ టాక్ అబౌట్ ఎ పర్సన్ ఇన్ హిజ్ ఆర్ హర్ అబ్సెన్స్. In the first place, never ever talk about people. Only to talk about your experiences and talk about ideas. Only below average people will talk about other people. Don't ever talk about other people. Believe me, this will elevate your personality beyond your expectation. The moment you talk about somebody behind him, what is the guarantee that same person is not talking about you behind you? No need. We all are matured. అరే నీకేమైనా వాడితో ప్రాబ్లం ఉంటే వాడిని పిలుస్తా ఇప్పుడే, నా ఫ్రెండ్ కూడా వాడు, దా మాట్లాడదాం. అరే వద్దురా. Because he knows what he is telling is lies. Understand? Try to avoid the deviation. Got my answer? It is easy. Trust me. It is easy. But right strategy, right amount of hard work. Strategy I will ensure. Hard work also I will ensure. Don't worry. Okay? Somebody was asking from here. Aditya, right? Depends on the vacancies. Last year 1155 was the this year people who have written the examination prelims, writing mains, 1155 vacancies. Don't worry, even if it is one, you fight for it. Yes, you want to increase the seats? You don't want to? So generally what happens is, for mains exam, what they take is 1:12, 1:13. For example, 1000 vacancies are there. 1000 vacancies unte 12,000 to 13,000 students they will take for mains, and out of that in interview 1:2.5, 1:3. It means out of those 13,000, 3,000 they will call for interview. So finally it will be 1:3. But understand, though you said around 5 lakh people apply and all, seriously the competition is 1:50. Ante oka 2 lakhs people who go to write the exam, out of that also 1.5 to 1.6 lakh people are just giving an attempt without proper preparation. Hardly, believe me, I am using the word hardly, 40,000, 35 to 40,000 people are serious candidates. It means who have given everything possible to UPSC. So the ratio is 1:40 or 1:50 at max, not more than that. Don't you think 1:50 is not a big ratio? But the point is, whether you fall into that 50,000 or you fall between 52,000 to 2 lakhs or 2 lakhs to 5 lakhs. You got my point? So try to be within that 40,000 or 50,000 in the effort of being serious. Understand this. Why I am saying this is, don't get carried away by the numbers. एक साल 12 लाख लोगों ने भी अप्लाई किया, तुमको उससे कोई लेना देना नहीं है. It is always said, there is an old English proverb, there is always a vacancy on the top. You have to qualify for it. You have to prove that you belong there. Simple. That's why I said, ఒక్కటే కుర్సీ ఉన్నా నాకే దక్కుతుంది. Understand this. There is one, my own experience. There is one, RBI, Reserve Bank, కరెన్సీ ప్రింట్ అవుతుంది కదా, దాన్ని ప్రెస్ అంటారు. కాయిన్ మింట్ అయిన దగ్గర మింట్ అంటారు. మైసూర్లో ఒక కరెన్సీ ప్రెస్ ఉంది. సో ఒకసారి జాబ్ నోటిఫికేషన్ చూసి దే వాంటెడ్ చీఫ్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ ఫర్ దట్ అని చెప్పేసి ఉంది, ఒకటే పోస్ట్. 169 people went for interview, and people much more experienced in the army than me went for interview. I told myself only one thing, there is one post, I need only one post. నాకు సంబంధం లేదు, ఎంతమంది వస్తారు ఇంటర్వ్యూ, నాకు దాంతో సంబంధమే లేదు. I passed that interview, I did not join there. I got literally bullshitting DO letter from the director. When you were not serious in joining, why did you come to write the exam? Then I very politely wrote, I wanted to see whether I am that one or not. Ante.
Today he is a good friend of mine, very old mine. Now he is 60, 67, 68 years old. So that letter and DO letter today, I see myself, if I compete in the race, I have to come first. There is no second position in my mind. That's what I said. If I know I am fighting with that 1:40, 40,000, I will go to write the exam. If I know I am beyond 40 or 50, I will not go to write the exam. There is no point wasting my time and energy. So don't worry about the numbers. And by the time you people go to write the exam, believe me, the numbers will increase to 1300 to 1500. It will happen because a lot of vacancies are there. Because the 80s batch started retiring. There was a gap after the emergency and all, there was a gap in the intake. So they will definitely increase the number. If my guess goes right, next year it will be between 1200 to 1300. Next to next year when you will be ready for the exam, 1300 to 1400. 2026 will be 1400 to 1500 vacancies. 1500s ante varsham. UPSC lo only 600 రోజులు కూడా ఉన్నాయి, ఓన్లీ 300 రోజులు కూడా ఉన్నాయి. 1600 అంటే ఇంకా కొంచెం కష్టపడితే వచ్చేస్తుంది. అండర్స్టాండ్ దిస్? ఓకే, యా. ఓన్లీ అది జరగకపోవచ్చు. దట్ మే నాట్ బి అప్లికబుల్ టు యూపీఎస్సీ. చదవాలి కదా, దట్ ఈజ్ బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామ్స్, వేరే చిన్న చిన్న ఎగ్జామ్స్కి ఆ లాజిక్ అవుతుంది, కానీ దీనికి అది జరగకపోవచ్చు. పార్లమెంటరీ కమిటీ 1,00,000 చెప్తుంది. వెన్ వి టాక్ అబౌట్ పార్లమెంటరీ కమిటీ, అసలు అది ఎందుకు ఫామ్ చేస్తారు, దాని వెనక ఐడియా అయింది, అన్నీ చెప్తా. ఇవన్నీ ఇంకా डोंट, जब तक यूपीएससी के वेबसाइट में नहीं आएगा बिलीव नहीं कर, ठीक है. यूपीएससी कैनॉट बी कंडक्टेड इन 6 months. अंडरस्टैंड दिस. द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग इज, నువ్వు ప్రిలిమ్స్ పాస్ అయిపోయిన తర్వాత నీకు మెయిన్స్ కవర్ చేయడానికి 3 నెలలు పడుతుంది. దెన్ హౌ విల్ ఇట్ హ్యాపన్ ఇన్ 6 months? దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ కూడా తీసుకోవాలి కదా. ఇంటర్వ్యూ ఎంత, యాజ్ పర్ హిస్ క్యాలిక్యులేషన్స్ 3000 పీపుల్, ఒక్కొక్క స్టూడెంట్కి 40 minutes ఇవ్వాలి నేను. 8 బోర్డులు అయినా సరే ఎన్ని అవుతాయి? మా అయితే 300. ఎన్ని రోజులు పెట్టాలి? పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ వాకింగ్ ఫ్రమ్ లాంగ్ డిస్టెన్సెస్, coming from long distances to give the interview. So it will take time. Yes, I agree, the present is very long, I agree, but I also agree that it cannot be conducted in 6 months. Okay, it will affect the what you call performance. It will affect the performance. Waste. Awesome. మన సంవత్సరం కూడా జరిగినా చాలు. Okay, yeah, don't get carried away by this kind of news. But I am good that you are following news. I am happy. Yeah. Anybody else? Any questions? Your classes are starting from day after. Achha, tomorrow very important. We have a special session by Vidyasagar sir. He is the retired Chief Secretary of AP. He is coming to take a special session for all the UPSC aspirants. So I think 10 o'clock is the time. So be seated. 10-15 minutes here and there, but he will surely be there by 10:15. We have a flag hoisting followed by the session by him. Do not miss. See, IPS వచ్చిన తర్వాత రెసిగ్నేషన్ ఇచ్చి టీచింగ్ వెళ్ళిపోయింది ఆయన. IPS వచ్చిన తర్వాత రెసిగ్నేషన్ ఇచ్చి నాకు ఈ పోలీస్ ఉద్యోగం వద్దు అనుకొని టీచింగ్ ప్రొఫెషనల్కి వెళ్ళిపోయింది. దట్స్ వాట్ ఐ సెడ్. యూపీఎస్సి పాస్ అయినవి బెస్ట్ బ్రెయిన్స్ కాదు, అవి మోస్ట్ సూటబుల్ బ్రెయిన్స్ మాత్రమే. బెస్ట్ బ్రెయిన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? రీసెర్చ్ ల్యాబొరేటరీస్లో. బెస్ట్ బ్రెయిన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? అకాడమిక్స్లో, టీచింగ్ ప్రొఫెసర్స్, దే ఆర్ ది బెస్ట్ బ్రెయిన్స్. అటు వెళ్ళిపోయాడు ఆయన. 1.5 year తర్వాత ఫ్రెండ్స్, ఏంద్రా నువ్వు పిచ్చోళ్ళగా ఐపీఎస్ వదిలేసుకుని ఈడో చదువులు చెప్తున్నావు పాటలు. సి, యూనివర్సిటీలో పాలిటిక్స్ ఘోరంగా ఉంటుంది. యూనివర్సిటీలో పాలిటిక్స్ ఘోరంగా ఉంటుంది. ఘోరం అంటే అందులో జాతి, ప్రజాతి అన్ని డైమెన్షన్స్ వర్క్ చేస్తాయి. సో పీపుల్ ఆర్ లైక్, నువ్వు ఇంత చదువుకున్నావు ఐపీఎస్ వదిలేసి ఏంది బతుకు నీకు అన్నట్టు. అంటే when his friends motivated him, again he came back to preparation and got IAS. Just imagine a person who did not feel IPS la service చేస్తున్నాడు, సర్వీస్ చేస్తూ వదిలేసాడే నాకు వద్దు, because he felt I am not a police guy,
నాకు చదువు చెప్పుకోవడం I feel happiness. Understand where he is deriving purpose. I told you, no, don't miss the purpose. He did not find purpose in IPS, he left. Then he found purpose in teaching. When somebody suggested, "Arey, you are made for that, go there." Sat down, wrote, got IAS, then came back. Just see the capacity to take bold decisions. అదే కావాలి. As a bureaucrat, you need to have the courage to take bold decisions, whether it is for you, for anybody else for that matter. So it is always good to listen to people like his stature. So don't miss tomorrow's session. I was told that you got a message, I don't know whether you got it or not, but tomorrow 10 o'clock is the time. Be seated by 10, maybe 10-15 minutes here and there. We'll have the flag hoisting, ground floor, then we'll come back for this session. An hour or so session will happen. I am calling all the faculties whosoever are in Hyderabad. They will also come, maybe 2 minutes with the faculties also. Interaction will be happening. Okay? Yeah, anything else? But I am only worried about the capacity of people that we can accommodate. So కొంచెం తొందరగా వచ్చి ఒక ఖర్చు పెట్టేసుకోండి. Any questions? What's your name? Abhinash. Abhinash. What does it mean? Abhi means? What? Beginning. Okay. Nash means the end of beginning. I have lost almost both the ears in fighting. So you have to be little louder when you talk to me. On top of it, this turban. So I am hard of hearing. Little bit, not much. And tidte vatteskunta. I have that knack. Yeah. Any other questions? Otherwise we can break off. Any message, Srija? Signature. Teeskoleda? Acha. Any questions? Anybody has? We have 4-5 minutes more, then we can break off. A book called Constitution. Your allegiance should be with the Constitution, nothing else. We think that if we align with the party in power, we will get good postings. General, it is not so. అలా అని చెప్పేసి ప్రతిసారి ఢీ కొట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. See, Buddha has always spoke about middle path. Maintain that middle path. You will get the best of postings. See, in the first place, nobody is asking your comments on any political fallout. Did you see any chief secretary coming and talking about no confidence motion? But faltu politician talking. But did you see any IAS officer or IPS officer making a statement? No, you don't have to. You know that a no confidence motion has a definite intent. You know that it is procedurally established in the constitution that there should be a no confidence motion. Yes or no? If they are asking for it, let them ask. You as a bureaucrat know, no confidence motion Lok Sabha 270 seats ravali, okay, వీడి దగ్గర 305 ఉన్నాయి, వీడు పాస్ అయిపోతాడు అంతే. Why you are questioning the authority of Congress in calling for a no confidence motion? It is only symbolic. As a bureaucrat, you know it is symbolic. What odipotadu Congress? So you need not make a statement for everything. You can have opinion for everything. You need not tell that opinion to everybody. Understand, there is a big difference. Many a times, that's why there is something known as being apolitical. Political ముందు ఏ రాసుకోవాలి, apolitical అంటే నువ్వు ఏ పార్టీకి ఫేవరెటిజం చూపించవు, ఏ పార్టీ వెనకపడవు అన్నట్టుగా ఒక అపొలిటికల్ స్టేచర్ని ఉండాలి. యూపీఎస్సీలో యూ హ్యావ్ టు బీ డిస్క్రీట్ ఇన్ యువర్ ఫంక్షనింగ్. అంటే యంగ్స్టర్స్ కొత్త ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అవుతారు కదా, వాళ్ళన్నీ రికార్డ్ చేసి సోషల్ మీడియాలో పెడతా ఉంటారు. వాళ్ళు పాతగా అవుతున్న కొద్దీ మాయమైపోతూ ఉంటారు. ఏమవుతుంది? దే ఆర్ టాట్ బై దేర్ డిపార్ట్మెంటల్ సీనియర్స్. సోషల్ మీడియాలో ఏం చేయడు చీఫ్ సెక్రటరీ, ఒక మెసేజ్ పెడతాడు, యు ఆర్ విజిబుల్ ఇన్ సోషల్ మీడియా, అంతే. అదే రోజు నీ ఇన్స్టాగ్రామ్ డిలీట్ అవుతుంది, అదే రోజు నీ వాట్సాప్ డిలీట్ అవుతుంది, అదే రోజు అన్నీ డిలీట్ అవుతాయి. ఎందుకంటే హీ హెస్ గివెన్ ఎ మెసేజ్. See, as a bureaucrat, you are not responsible to the public directly. The public will question the political master. So it is always leave the media glare
leave the news glare for them. You have your own domain. ఇక్కడ వాడిని రానియొద్దు, అక్కడికి నువ్వు వెళ్ళొద్దు. Day 1 when you go to Mussoorie, you know, the commandant of the Mussoorie or the director of the Mussoorie, he will tell you something. He will tell the political masters will come and go. You are the permanent ruler of this country. So behave like one. వాడు ఎందుకు ఇవన్నీ చీప్ ట్రిక్స్ చేస్తున్నాడంటే వాడు 5 సంవత్సరాల తర్వాత వస్తాడో రాదో వాడు తెలియదు. అందుకే వాడు అన్నీ ఏదో పనులు చేస్తున్నాడు, చేసుకుని వాడిని. నీకేం అవసరం, నీకు ఉద్యోగం వచ్చేసింది కదా, 38 సంవత్సరాలు నువ్వు ఎక్కడికి పోవు. సో బిహేవ్ లైక్ ఏ కింగ్, డోంట్ బిహేవ్ లైక్ ఏ సోల్జర్ వెదర్ యూ విల్ గెట్ ఎ జాబ్ ఆర్ నాట్. ठीक है. One more advice I will give you, all of you. You may not agree with me at this stage of your life, but after 10-12 years you will agree. Don't seek for job, seek for life. In the process of seeking of job, don't miss on to your life. Understand this, what I am saying. ఉద్యోగము అన్నది ఏన్షియంట్ హిస్టరీలో లేదు, ఇది మెడివల్ అండ్ మోడర్న్ హిస్టరీలోనే వచ్చింది. వరల్డ్లో, ఇండియాలో కాదు, మొత్తం వరల్డ్లో. ది డైమెన్షన్ ఆఫ్ జాబ్ హ్యాస్ బీన్ బ్రాట్ ఇన్ ద సొసైటల్ ల్యాండ్స్కేప్ విత్ ఎ డెఫినెట్ పర్పస్. ఆ పర్పస్ ఏంటి? ఒకడిని బానిసలా కన్వర్ట్ చేయాలి, అందుకే జాబ్ వచ్చింది. వెన్ బ్రిటిషర్స్ రూల్డ్ us, people who were serving the British army or the British civil were treated as living better life. సో అందరికీ ఏమనిపించింది? జాబ్ రావాలి, జాబ్ రావాలి, జాబ్ రావాలి, జాబ్ రావాలి. See, the trend is changing now. Your parents who are from 60s, 70s and 80s generation, for them everything starts and ends with job, because they have seen a life like that. They have struggled for a job. You would have seen your grandparents. మీరు ఒక 2 oranges ఇవ్వండి, they will keep one orange very safely without anybody knowing it. Why? Because that was the generation that saw scarcity. మీరు 2 అరటిపళ్ళు ఇస్తే ఒక అరటిపండు దాచుకొని పెట్టుకుంటాడు. మనం ఏం చేస్తాం? అరే టేబుల్ మీద పడి ఉంది కదా, దాచుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చింది అని అంటాం. బికాస్ యూ were born when things are available in plenty. You do not know the value. But your grandfather was born in 50s or 40s. That was a time of scarcity. ఫుడ్ లేక చనిపోయారు జనాలు. So he values that one banana or orange more than your father, much more than you. So this psyche changes with generation. Maybe in coming generation the concept of food will go. ఒక ఇంజెక్షన్ ఇస్తే ఆ వారం రోజులు ఆకలేదు, అయిపోయింది. What is the need to eat? Eating is only to feel, the stomach full. One injection you feel full, అయిపోయింది. So understand, some dimensions you cannot teach to your parents or grandparents. Some dimensions your parents will not accept. Some dimensions you will not accept from your next generation. So there is a dividing line. Understand, whether it is polity, whether it is bureaucracy, there is a dividing line. There is an iron curtain. You cannot go there, he cannot come here. Political master ఏంది? వాడికి ఏం రాదు, నీకు వచ్చు, నువ్వు చదువుకొని పాస్ అయినావు కదా. సో హీ విల్ లుక్ ఎట్ యూ విత్ అరే వీడు చేస్తాడు, వీడు మనల్ని బయటికి తీసుకొచ్చే వీడి కెపాసిటీ ఉంది, నీకు పని చెప్తాడు. నాకు రాదు సార్ అని ఆయన వైపు చూస్తే అయిపోయింది, వీడు వేస్ట్ గాడు, పక్క పెట్టండి, ఇంకోటి తీసుకురండి అని. అండర్స్టాండ్? సి, దట్స్ వాట్ ఐ టెల్ మై స్టూడెంట్స్. కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి. ఒక పెద్ద మనిషి ఒక మాట చెప్తున్నాడు అంటే ఏదైనా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఏదో రాసుకోవాలి. వెన్ ద సీఎం ఈస్ టెలింగ్ సంథింగ్, ఆఫ్టర్ హీ టెల్స్ ఎవ్రీథింగ్, యూ కెనాట్ టెల్ సార్ డిక్టేట్. డిక్టేట్ అంటే వాడు చెప్పు తీస్తాడు, ఇంకోసారి డిక్టేట్ అన్నా అంటే, because he is expecting you to have noted down when he is talking or remember whatever he has spoken to you. So behave, start thinking and behaving like a bureaucrat from now onwards. So that what will happen is, మీ ఇంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమ్మ నాన్న ఒకరి గురించి తప్పుగా మాట్లాడుకుంటారు. జస్ట్ ఇమాజిన్ సిచ్యువేషన్, ఇంట్లో సిచ్యువేషన్. సార్ చెప్పిండు యాబ్సెన్స్లో మాట్లాడొద్దు, వీళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు. You should never correct your parents. You should never correct your parents. Whatever I am teaching you is for you and the coming generation. The ethics that I will teach you, never try to go back home and try to implement it in your family. పడతాయి, గట్టి పడతాయి, ఆ తప్పు చేయొద్దు. Whatever I am teaching you is for you and the
next generation to come, not for the previous generation, because they have made up their mind what is right and what is wrong. I could never change my mother in many dimensions because she has decided what is right and what is wrong. Now it is up to me whether to accept her right as right or wrong as wrong. I don't have to confront. The easiest way is stay silent. If your parents are talking not very good to you, just stay silent. Gradually they will stop talking. Believe me, but it gathers so much of courage to keep silent, because ego, no? I'll talk about id, ego and super ego. Ethics class వస్తుంది, నీకు ఈగో ఎందుకు వస్తుంది కూడా నేను చెప్తా, దాన్ని ఎట్లా కంట్రోల్ చేసుకోవాలో కూడా నేను చెప్తా. That's why when somebody is talking ill about you in your presence, you don't have to react then and there. You don't have to, because he is in a particular mood. Leave it. Next day morning, అమ్మ నువ్వు నిన్న నాన్నతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు వింటున్నాను, బావ గురించి నువ్వు అట్లా మాట్లాడడము నాకు ఎందుకో తప్పు అనిపించింది. లీవ్ ఇట్ దేర్. షీ విల్ రిపెంట్ ఫర్ హర్ లైఫ్. నాకెందుకో తప్పు అనిపించింది అమ్మ, అంతే. నువ్వు తప్పమ్మా అని అను. నాకెందుకో తప్పు అనిపించింది, బావపక్షం కూడా ఉండొచ్చు కదా, అక్క తప్పు కూడా ఉండొచ్చు కదా అని వదిలేసి బయటికి వెళ్ళిపోవాలి. If somebody is doing ill to you, you don't have to react unless and until there is a physical harm to you. You don't have to react. You don't have to. The more you stop reacting, they will, ఏంది వీడి మీద చీమ ఏ కూడా వాలట్లేదు, ఏంది ఇట్లా అయిపోయాడు, it will happen. I was most talkative on the dining table before joining the forces. 6 months తర్వాత బ్రేక్ ఇచ్చారు. మా అమ్మ డోర్ తెరిచింది, ఎవరు కావాలి బాబు అని అడిగింది. How do you feel? Your own mother did not recognize you. I became jet black and I became like this. I went in good shape, but I became like this. When I did not, literally believe me, I never felt bad in the entire training. The moment she told ఎవరు కావాలి బాబు, drops వచ్చేసి, my mother is not recognizing me అని చెప్పేసి. Then I had to tell Amma it's me. Then she started crying. This is called emotional contagion. Ethics లో డైమెన్షన్ ఉంది, ఎమోషనల్ కంటేజియన్. ఒక చిన్న బాబు ఉంటాడు, ఇన్ఫెంట్, యూ బీట్ హిజ్ మదర్, హీ విల్ లాఫ్. Yes or no? Your mother fell as a child, you start laughing. The moment she starts crying, the baby starts crying. This is called emotion contagion. అన్నీ చెప్తా. That's what I said. In the journey of UPSC, I will mold your personality unknowingly. I'll make a man out of you. I'll make a woman out of all of you, who will think in a particular direction. The moment that happens, exam is a cakewalk. If you resist the change, exam will become difficult. So don't resist the change. Let the change happen in your thought process. Okay? You don't have to become Bhagat Singh, please. Bhagat Singh అవసరం అవసరం లేదు. Okay? See, when as school kids, we are taught who brought Azadi means Gandhi. Your perception will change after you study UPSC. There is a famous song, no? ना खड़ग बिना डाल सा बरगमती के संत तूने कर दिया कमाल रघुपति राघव राजा राम. We always have been taught that India got independence using the non-violent path, but that is not true, because somebody did something to do something to something. When history will come, I'll teach you. Understand this. So that will create a tempo. Now you observe this. एक पढ़ा लिखा आदमी सुभाष चंद्र बोस को मानेगा, एक पढ़ा लिखा आदमी सुभाष चंद्र बोस को मानेगा, विवेकानंद को मानेगा, रामकृष्ण परमहंस को मानेगा, एक पढ़ा लिखा आदमी भगत सिंह को मानेगा. Just imagine 23, when you are preparing for UPSC examination, at that age that guy gave his life for an ideology. 23, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, but what he developed is ideology. The day when he was being taken to the gallows in the morning, he was reading a book.
He folded the book and got up to go to the gallows. The jailer asked him, "You are folding as if you will come back to read this." You know what he said? "I carried this revolution till this page. Somebody will carry it beyond this page." 23 years young boy. Just see his ideology. మనం మహేష్ బాబు అల్లరి అర్జున్ వాడేలకని చచ్చిపోతున్నాం. What this guy said in 1931, 23 years old boy, just see his dedication to the ideology that he believed is right. He is happily going to the gallows. Death brings fear to everybody, you know, but this fellow happily went because he knew he is dying for a cause. And it is not Gandhi who killed him, it is the capitalists who killed him. You will come to know all these things. We generally blame Gandhi, no? Gandhi could have requested Lord Irwin to have stopped his execution. Gandhi tried. Irwin did not listen because the pressure was from other dimension. We will talk about this. Understand. Understanding history is very important. One more thing I will tell you. Please understand this. మీరు యూపీఎస్సి కోసం కొన్ని బుక్కులు చదవాలి. అవి మహా చెత్త బుక్స్ గురించి అట్లా మాట్లాడకూడదు, కానీ అదే వాస్తవం. అవి మహా చెత్త బుక్స్. Once UPSC is over, you pass, I will tell you which are the best books to. Why I am saying chetta books is, these books are written only to pass UPSC exam, not to understand the real depth of our history, culture and other things. So understand that perspective. Okay? Don't get into those books at this stage. It will divert you from preparation. So I will not suggest those books, but I will definitely tell about those books when the right time comes. When the right time comes. Okay? Books. You should have your library. You should have. I have this habit. Even today I follow. Every month when the salary comes, one book, one pen. One book, one pen. No matter what, one good book, one pen. Because whatever I am today, because of only two things: my father's teachings and my books. That's only two things. There is no third thing. I don't believe in luck. You can rewrite your luck also. Okay? So with this, we'll sign off. Anybody having any doubts, you can ask, otherwise we can break off. I think somebody is waiting for me downstairs. Anybody wants to meet me after this session, they can come to the second floor, they can get in touch with me. Achha, how many of you are planning to join the foundation course starting from day after, rather today itself for that matter? Yeah, how many of you? The foundation course. అరే యూపీఎస్సీ ఫౌండేషన్ కోర్స్కి ఎంతమంది జాయిన్ అయ్యారు ఆర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు? 1 2 3 4 okay, take. Any other questions? But you are done with all the, this is the last entry. How was the session? Good. What good re? 2.5 घंटा दिमाग खाया तुम्हारा? No? See, believe me, ఇప్పటి వరకు కాలేజ్ చదువు ఒకంతు, ఇప్పటి నుంచి ర్యాంక్ వచ్చేంత వరకు ఇంకొకంతు. ఓకే? కమ్ విత్ ద మైండ్, I will learn something good today, something new today, something valuable today, something that will elevate my personality in the society. ఆ థాట్ ప్రాసెస్తో క్లాస్కి వెళ్ళండి. డోంట్ కమ్ టు క్లాస్ టు ఇంప్రెస్ అపాన్ ద టీచర్ ఆర్ ది గర్ల్ నెక్స్ట్ డోర్. డోంట్ డూ దట్. ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ నో యూస్. కమ్ టు లర్న్. Learn, be a good individual, happily go back to the home room wherever you are studying and come back afresh the next day. Classes miss avoddu, current affairs classes gaani, foundation class gaani, ఏ classes miss avoddu. ఎంత తొందర అయితే అంత తొందర అశోక్ నగర్ని వదిలేయండి. మేకింగ్ ఎ స్టేట్మెంట్. ఎంత తొందర అయితే అంత తొందర అశోక్ నగర్ని ఖాళీ చేయండి. ఫుడ్ బాగాలేదు, వాతావరణం బాగాలేదు, వాటర్ బాగాలేదు, జనాలు బాగాలేదు. సో యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ పాస్ దిస్ ఎగ్జామ్ and go out of Ashok. Okay, this is my sincere advice to you. Sincere advice to you. Anything else? Nothing? Chalo. It was very, very nice and happy to talk to all of you. May God bless all of you in whatever is most appropriate to you. I never bless my students that you should get UPSC. Whatever is most appropriate, how you can contribute most positively to this society, may the Mother Nature bless all of you with that.
ठीक है. If UPSC is that, you should get it. If not, whatever is, believe me, my students who have not passed UPSC, I should not tell you this, but they are minting money. I will teach you that also, how to make money. If not UPSC, you will mint money. I will teach you that also. అది కూడా నేర్పిస్తా, ఎట్లా డబ్బులు సంపాదించాలి అన్నది కూడా నేర్పిస్తా. ఓకే, సో డోంట్ వరీ అబౌట్ మనీ, ఫర్గెట్ అబౌట్ మనీ, జస్ట్ గివ్ 2.5 years of complete dedication to UPSC, it will happen. There are many students of mine, UPSC 5 years out, వదిలేసారు, హ్యాపీగా ఉన్నారు. సో డోంట్ వరీ, నథింగ్, లైఫ్ ఈజ్ మచ్ మోర్ బిగర్ దాన్ UPSC. Do it for a cause, purpose, don't forget the purpose. From day after your classes will start. I am starting with ancient history. Initially 1-2 weeks, only 2 hours of classes. మీరు భయపడకుండా గ్రాడ్యువల్లీ టెంపో పెంచుతా. ఠీకే, భయపడద్దు, ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా భయపడదు. ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా అర్థం కాలేదు అంటే యూ కెన్ కమ్ టు ది క్లాస్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, ఐ హ్యావ్ నో ప్రాబ్లమ్, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. ఠీకే, ఆల్ పాసిబుల్ సపోర్ట్ టు యూ. వాట్ ఎవర్ ఈస్ గుడ్ టు యూ ఫర్ UPSC, I will give you, even if you don't like it. I will give you. Whatever is not important for UPSC, kinda badi dorli edchina nenu ivvanu, because I know that it is not required for UPSC. Right? Chalo, thank you very much.